Welcome you all for this session. So இன்னைக்கு டுடே விஸ்வேஸ்வரையா டெக்னிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டோட லாஸ்ட் டே. ஸோ இந்த டேல வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான செகண்ட் பேட்ச்க்கான எவால்வேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மீட்ல வந்துட்டு நம்ம கூட 3 ஜட்ஜஸ் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. சையத் முகமது அப்பாஸ் சார் ஃப்ரம் இன்ஜினியர் பெருமாள் மணிமேகலை பாலிடெக்னிக் காலேஜ். வெல்கம் யூ சார். Then Rajesh Kumar sir from Engineer Perumal Manimegalai Engineering College. Welcome you sir. Dr. Rajasekaran from Engineer Perumal Manimegalai Engineering College. Okay sir. And then Sabari ma'am from Marudar Kesari Jain College for Women. Welcome you ma'am. Thank you sir. Thank you ma'am. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா மேம் இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து 25 மார்க்ஸ் வந்துட்டு எவால்வேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிபிடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு 5 மார்க்ஸ். அப்புறம் உங்களோட ஸ்லைடில் எவ்வளோ வந்து டெக்னிக்கல் கண்டென்ட் இருக்கு, அதை என்ன மாதிரி பேசிஸில் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது 5 மார்க்ஸ். உங்களோட தீம் என்ன, அதை எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது 5 மார்க்ஸ். உங்களோட கொரிஸ் எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு உங்களோட கொரிஸ் வந்துட்டு கேட்பாங்க, அதுக்கு வந்துட்டு 5 மார்க்ஸ். அப்புறம் லாஸ்டா அது இல்லாமல் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு 5 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலாக வந்து 25 மார்க்ஸ்க்கு உங்களை வந்துட்டு எவால்வேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு நடக்குங்க. ஸோ அடுத்தது இப்போ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரியே 7 மினிட்ஸ் தான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் டைம். நீங்கள் வந்து ஸ்லைடில் இருக்க ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்லைடை நீங்கள் வந்துட்டு படிச்சு காமிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த 7 மினிட்ஸ் பத்தாது. உங்க ப்ரெசன்டேஷன் வந்து டிஸ்பிளே ஆனோடனே நீங்க அதுல என்ன கண்டென்ட் சொல்ல வரீங்க அப்படிங்கிறத பிரீஃபா வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இன்ட்ரடக்ஷன், அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ப்ராசஸா வந்துட்டு நீங்க அது இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்லைட்லயே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு உங்களுக்கு ஒரு அலாரம் சவுண்ட் கேட்கும். அப்புறம் 7 மினிட்ஸ்ல ஒரு அலாரம் சவுண்ட் கேட்கும் போது நீங்க வந்து செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களை வந்து ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? எந்த ஆர்டர்ல வந்து நீங்க பிபிடி வந்து சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஆர்டர்ல வந்துட்டு உங்களை கூப்பிடுவாங்க. நீங்க அதை பேசிஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. 2 பார்ட்டிசிபென்ட் இருந்தீங்கன்னா 2 பேருமே ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் யார் ஆசி தம்பி இருக்காங்க? மீனா. மீனா ரெடியா இருக்கீங்களாமா? ஓகே ஆசி, மீனா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மீனா உங்களோட மைக் வந்து கனெக்ட் ஆகல, உங்க ஆடியோ வந்துட்டு இன்னும் நெட்ல கனெக்ட் ஆகல. கனெக்ட் வித் ஆடியோ அப்படின்னு கொடுங்க, அப்பதான் வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஓகே ஆசை, நெக்ஸ்ட் போங்க. ஓகே. கௌசல்யா ஜெயவித்ரா. கௌசல்யா ஜெயவித்ரா இருக்கீங்களாமா? Okay, Asik, go for next. Okay. சரவணன் முத்தமிழ் மும்பரக். சரவணன் முத்தமிழ் முபாரக் இருக்கீங்களா? எஸ் சார். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆசை. உங்களுக்கு குட் மார்னிங். குட் ஈவினிங்ப்பா. உங்க நம்பர் என்ன? உங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் என்ன? V035. ஓகே ஜட்ஜஸ், நீங்க வந்து நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு மார்க் வந்து போட ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகேப்பா, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க ஆசை. participants and யாரும் தேர்ட்டி. எங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வந்து V035. வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் தான் எங்க டாபிக்.
நாங்கள் வந்து செட்நாட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜிலேருந்து வரோம். எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து பி சரவணா, கேஎஸ் முசமில் முபாரக். அடுத்து எங்கள் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்டிக்ங்கிறது வந்து 40 மில்லியன் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் கிரியேட் ஆகிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதில் வந்து 40% தான் சிங்கிள் யூஸ். அதனால எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து பாதிக்கப்படுது. இந்த உலகத்தில் கடல் அனிமல்ல இருந்து கடலுக்குடைய வாழக்கூடிய அனிமல்ல இருந்து எல்லா விதமான உயிரினங்களும் அதனால பாதிக்கப்படுது வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ்னால. அடுத்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடுத்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண டெமாலிஷன் வேஸ்ட். இந்த டெமாலிஷன் வேஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் கிட்டத்தட்ட 150 மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் டெமாலிஷ் வேஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது. இதை வந்து கரெக்டாக ரீசைக்கிள் பண்ணி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 6500 டன் தான் பெர் டேக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்வச் பாரத் மிஷின் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரெகனைஸ் பண்ணபடி 2021 படி இதுக்கு வந்து 100 பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து யூஸ் பண்றதுக்காக. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக். Sir, can you hear me, sir? Yes, sir. Continue. Thank you, sir. சார் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் சார். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதர்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப கொடூரமான வந்து மக்களுக்கு வந்து இருக்குதுங்க சார். அதனால வந்து இதை வந்து எஃபெக்டிவ் மேனராக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் கையில் எடுத்திருக்கோம். இதனால வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் காசு வந்து ஓரளவுக்கு மினிமமாக ஓரளவுக்கு பட்ஜெட்குள்ளே வந்துருக்குங்க சார். அடுத்து வந்து இதை வந்து நேச்சுரல் என்னென்ன நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்து இப்போ இதில் தவிர்க்கப்பட்டு அது எல்லாமே இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணாம அது எல்லாமே நேச்சரோட அப்படியே இருக்கு சார். அது நேச்சரை எந்த விதமான நம்ம அஃபெக்டும் பண்றது இல்லை இதனால. அடுத்து வந்து இதை வந்து அதிகமா வந்து லேண்ட் ஃபில் பண்றதுக்கு தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேஸ்டா இருந்தாலும் சரி பிளாஸ்டிக் இருந்தாலும் லேண்ட் ஃபில் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இதனால வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை வந்து நம்ம சாலிட் வேஸ்ட்ல வந்து நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல வந்து குப்பைகளை மட்டும் வச்சு அதை மக்க வச்சு அதை வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசரா கூட யூஸ் பண்ணலாம் சார். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட பிளாஸ்டிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் வந்து 20% வந்து சிமெண்ட், 30% ஆஃப் டெமாலிஷ் பில்டிங் வேஸ்ட் அண்ட் 50% ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். சிமெண்ட் வந்து 43 கிரேட் சிமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம் சார். அடுத்து வந்து ப்ரிப்பரேஷன் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை வந்து ஃபுல்லா வந்து லிக்விட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உருக்குறோம் சார். அடுத்து வந்து பில்டிங் டெமாலிஷ் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து க்ரஷ் பண்றோம் சார். அண்ட் அதை வந்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட சிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி அதுல வந்து நாங்க மோல்டு வைக்கிறோம் சார். அந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில டயத்துல வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் எரிக்கிறதுனால நிறைய விதமான அபாயங்கள் ஏற்படுது சார். அதுக்காக அந்த டாக்ஸிக் கேஸ் வெளியே வரக்கூடியதுனால அந்த டாக்ஸிக் கேஸை தடுக்கிறதுக்காக கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க சார். அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இன்டிமேட் பண்றோம் சார். அடுத்து வந்து இப்ப நாங்க செஞ்ச அந்த பிளாஸ்டிக் பிரிக்கையும் நாங்க மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய செங்கல் அண்ட் ஃப்ளையர்ஸ் பிரிக்கை வந்து கம்பேர் பண்ணோம் சார். அதை வந்து நாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே கியூப்ல வந்து நாங்க ரெடி பண்ணோம் சார். அதுல வந்து செங்கலுக்கு வந்து 35 கிலோகிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சிச்சு. அண்ட் ஃப்ளையர்ஸ் பிரிக்கு 95 கிலோகிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சிச்சு. அண்ட் எங்களோட பிளாஸ்டிக் பிரிக்கு வந்து 112 கிலோகிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சிருக்கு. இதனால வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து எந்த விதமான பயமும் இல்லாம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறோம் சார். அடுத்த இந்த மெத்தட இந்த பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று பிளாஸ்டிக் பிரிக்ஸ், அடுத்து வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் வால்ஸ்ல வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சார். அண்ட் பிளாஸ்டிக் பேவிங் ஸ்டோன்ஸ், அதாவது இதை வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம், ரோட்ல அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, சின்ன சின்ன சந்தில் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு நடந்து போறதுக்கு அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அண்ட் பிளாஸ்டிக் ரோட்ஸ் கூட இதுல வந்து போகலாம் சார். அண்ட் பிளாஸ்டிக் பிரிக்ஸ் யூசஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை வந்து லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த விதமான பயமும் இல்லை. ஒருவேளை அப்படியும் நீங்க எந்த விதமான பயமும் இல்லாம நம்ம நார்மல் பில்டிங்ஸ்லயும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சார். அடுத்து இது வந்து ரெக்லே பிரிக்கும் ஃப்ளையர்ஸ் பிரிக்கும் ஒரு அல்டர்னேட்டான விஷயமா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். அடுத்து வந்து பேவிங் ஸ்டோன்ஸ்,
இது வந்து கரண்ட் கண்டக்டர் ஹீட் கண்டக்டர்ஸ் வந்து எதுவும் கிடையாது சார். அதனால வந்து உங்களுக்கு நடக்கிறப்ப சூடு தெரிகிறது, வெறுங்கால் நடக்கிறப்ப அந்த மாதிரி எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. நைட் டயத்துல வந்து கொஞ்சமா ஹீட் வந்து எமிட் பண்ணும் சார். அடுத்து வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் வால்ஸ் வந்து இதை வந்து டைம் சேவ் ஆகுதுங்க சார். இந்த இது மூலியமா வந்து நமக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கட்டி முடிக்கிறது இப்போ வந்து 6 மாசம் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம 4 மாசம் இல்லை 3 மாசம் அந்த ரேஞ்சில் கட்டி முடிச்சிடலாம். அண்ட் இதுல வந்து லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதிகமா இருக்கும் சார். அடுத்த பிளாஸ்டிக் ரூட்ஸ் இதுல வந்து ஃபாஸ்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் டைம் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல வந்து நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் அண்ட் லாங்கர் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். நமக்கு மெயின்டைன் பண்றது வந்து அந்த டைம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால மெயின்டைன் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோதான் தேவைப்படாது. அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அல்டர்னேட்டிவ் நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இது வந்து நம்ம நேச்சுரல் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தவிர்த்துறோம். ஸோ அதனால நம்ம நேச்சுரல் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை சார். அடுத்து வந்து யூஸ் ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் வால்ஸ் அண்ட் ரோட்ஸ், அதாவது எல்லா விதமான செவரு கட்டுற இடத்துலையும் ரோட் போடுற இடத்துலையும் இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஈக்குவல் காஸ்டாக தான் இருக்கும். ஓரளவுக்கு தான் மினிமம் கொஞ்சம் குறையும், அவ்வளோதான். அடுத்து வந்து நமக்கு வேணுங்கிறத வந்து ஷேப்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம செஞ்சுக்க முடியும். இப்போ டிசைன் இங்கே வந்து அதாவது இப்போ சவுத்தில் வந்து டிசைன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதை கூட செய்யலாம் சார். இல்லை அடுத்து வந்து இதுல இது மூலியமா நம்ம சாயில் வந்து எடுக்காதனால சாயில் எரோஷன் அப்படிங்கிறது பெரிய இது வந்து தடுக்கிறோம். அண்ட் சாலிட் வேஸ்ட்டை வந்து இதுல 2 டைப்பான சாலிட் வேஸ்ட் யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு சாலிட் வேஸ்ட்டும் வந்து என்விரான்மெண்ட்ல எங்கேயும் இல்லாம நம்ம வந்து கொண்டு வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சார். அடுத்து வந்து இதுல நோ காம்ப்ரமைசேஷன் இன் ஸ்ட்ரென்த் சார். பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் இஸ் ஸ்டோர் இன் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டு ஜஸ்ட் லெஸ் ஹார்ம்ஃபுல். அடுத்தது டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுல மெல்ட் பண்றப்ப ஒரு டாக்ஸிக் ஸ்மெல் வரும். அதுக்காக தான் நம்ம கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறத மட்டும் யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இதோட ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப இந்த மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப அதுக்கான மட்டும் காஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலா வரும். அதை மட்டும் கணக்குல வச்சு இதை ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ மட்டும் எடுத்துக்கணும் சார். அடுத்து வந்து இது வந்து ஐசிஸ்மிக் ஜோன்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றத தவிர்த்துக்கணும். இதுல வந்து நல்ல நம்ம எல்லா பிளாஸ்டிக்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசரா யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நம்ம இப்படி இருக்க குப்பைகள் அப்படி எல்லாம் நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பசுமையா நம்ம இதை வந்து மாற்ற முடியும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார். So that's all. ஜட்ஜஸ் உங்களுடைய நீங்க क्वेश्चंस நீங்க கேட்கலாம் சார். நீங்க ஆக்சுவலா வந்து வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கப்பா. சப்போஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் மேக் பிரிக் வந்து நீங்க ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்னென்ன இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஆட் பண்றீங்க அந்த பிரிக்ல? சார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ்ல டெமாலிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட வேஸ்ட் இருக்கும் சார். அதாவது இந்த கான்கிரீட் வேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து கிரஷ் பண்ணி யூஸ் பண்றோம். அண்ட் தென் சிமெண்ட் யூஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற பயம் எதுவும் இல்லைங்க சார். நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குதுங்க சார். அதனாலதான் இல்ல நிறைய பேர் வந்து நினைப்பாங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றதுனால ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேஸ்ட் வந்து அதுல மிக்ஸ் பண்றோம் சார். தரவா மிக்ஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு எந்த விதமான கம்ப்ரஷன் வந்து பில்டிங் கட்டுறப்ப வந்து நமக்கு டிமாலிஷ் ஆயிரும் அப்படிங்கிற பயம் இருக்காது. இல்ல நீங்க வந்து சிமெண்ட் யூஸ் பண்றதுனால இப்ப நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்றோம். வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கிடைக்குது. பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கிறதுனால தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது. அதே போல நீங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றதுனால என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு கிடைக்கணும். ஒரு ஆக்சுவலா வந்து சிமெண்ட்டும் மணலும் நீங்க ஆட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்கிரீடியன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாதான் நமக்கு பாண்டிங் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் நீங்க வேற ஏதாவது ஆட் பண்றீங்களா அடிஷனா? இல்லைங்க சார். அதாவது மண்ணுக்கு பதிலாக தான் வந்து அந்த டெமாலிஷ் கிரியேட் பண்றோம் சார். அண்ட் அது கூட வந்து சிமெண்ட் வந்து அந்த ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குதுங்க சார். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து இதை ட்ரை பண்ணி தான் பார்த்தோம் சார். செகண்ட் அட்டம்ப்ட்லயே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கோம். நீங்க சொல்லிருக்கீங்க 35 சொல்லிருக்கீங்க, 19 சொல்லிருக்கீங்க, 112 சொல்லிருக்கீங்க kg per centimeter square சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ இது ஆல்ரெடி ஏதாவது வந்து இது சாம்பிள் பண்ணிருக்காங்களா? பில்டிங் சாம்பிள் பண்ணிருக்காங்களா? செக் பண்ணிருக்கீங்களா? சார் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணேன் சார். அதுல வந்து நிறைய இது மாதிரி இப்போ பண்ணியிருக்காங்க சார். அதாவது அவங்க என்னன்னா முழுக்க வந்து பிளாஸ்டிக் அண்ட் சிமெண்ட் அப்புறம் வெவ்வேறு இதை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க சார். நாங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம்.
ஓகே. இப்ப நார்மலா ஒரு பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 50 to 25 இயர்ஸ் வந்து நம்ம பில்டிங்கோட வேலிடிட்டி கொடுக்குறோம். அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிளாஸ்டிக்ல மேக் பண்ற பிரிக் வந்து ஏதாவது வேலிடிட்டி கொடுக்குறீங்களா? பீரியட் ஆஃப் வேலிடிட்டி? சார் கரெக்டா இப்போ வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல சார். இது வந்து அடுத்த மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண வரப்ப தான் சார் தெரியும். ஓகேப்பா, தேங்க்யூ. அதான் சார் செஞ்சிருக்கோம். அதனால அவ்வளோ தெரியல. ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் பர்சன் கேன் கேரி ஓவர் சார். ஓகே சார். Good evening, Saranil. Nice presentation. Thank you, ma'am. Do you send it any journal in this your project? நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாவது பேப்பர் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா? You are searching for many number of journals reported. Yes, ma'am. Are you reported in reputed journals? No, ma'am. Okay. அதாவது நாங்க வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணலாம் மேம். என்ன இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இது சம்பந்தப்பட்ட என்னென்ன பேப்பர்ஸ் ரிசர்ச் பேப்பர் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே ரீட் அவுட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்ததான் தான் நாங்க இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணோம். பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஆனா செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நாங்க கரெக்டான திருப்பி நாங்க செஞ்ச தவறுகளை ட்ரை பண்ணப்ப எங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சிருக்கு. So what are the strength you are measured in your project? What are the strength you are measured? ரெட்டை பிரிக்கு வந்து 35 கிலோகிராம் per centimeter square மேம். ஆனா பிளேஸ் பிரிக் வந்து 95 கிலோகிராம் per centimeter square. அண்ட் எங்களோட பிளாஸ்டிக் பிரிக்ஸ் வந்து 112 கிலோகிராம் per centimeter square. ஓகேமா. Thank you. Thank you. Sayed sir. No sir, continue. Go to next person. Okay sir. Go to next Asay. Thank you sir. Thank you ma'am. மீட்டிங் பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கால்ல இருந்து லெஃப்ட் ஆயிக்கலாம்ப்பா. ஓகேங்க சார். Next is Sweta. Sir, I'm ready, sir. Am I audible, sir? Yeah. Good evening to one and all present here. I am Shweta from Kadir College of Engineering, here to present the paper on online examination system with cheat prevention using post estimation and window proctoring method. Next slide, sir. Your number, ma? Sir, VE020. 20. Yes, sir. Okay, continue. Here's the gist of the presentation. First is objective of the proposed system, literature survey which compares the proposed system with the existing system, and briefly seeing about the existing system and proposed system, workflow of the proposed system. In results and discussion section, we will be seeing about the technologies that we used to implement the key features of our project, and lastly conclusion and references. Here's the objective of the proposed system. In our project, the users are mainly classified into two types. One is staff, another one is students. So staff will be having the privileges to edit, create, delete the examinations, and they also will be having the privileges to see the results of the students who have attended their examinations. Next slide, sir. When it comes to students, they will be having the privileges to attend the examinations and see their results. But whenever they enter into the examinations, they will be monitored by the face monitoring system, and also the window proctoring method will be enabled at the back side. Next slide, sir. Workflow in the admin side.
So as a new user, they will be landed into the registration page. After entering the credentials successfully, they will be redirected into the dashboard. In that dashboard, they will be having the privileges to edit, create the examination, and they also can allot the timings for the particular examinations and see the results of the students, and they can log out. Next slide, sir. When it comes to students, they will be, as a new user, they will be 4 slides, sir. As a student, as a new user, they will be landed into the registration page. After entering the credentials successfully, they will be redirected into the their own dashboard. In that dashboard, they will be having this created exam, that is staff created exams will be listed down. They can enter into the exam, they can see their results after successfully submitting the exam. In that, if the student want to submit the exam successfully, they should satisfy the 4 conditions. They should only attend the exam for one time, and they can if they should submit the exam, they should submit the exam before the allotted time, and they should not exceed the threshold value of post estimation angle and window proctoring method. Next slide, sir. Next slide, sir. Here's the list. Here's the result and discussion section. So I have attached the screenshots of a register and the login page. Next slide, sir. Here's the tables that are present in our project. The next slide, sir. Here's the list of the tables that we used to implement, that we used to store the data of our project. So here we have used the OAuth technology and hashing method. So why we use OAuth technology is, whenever the user enter into our system, and he will be landed into the registration page. In that registration page, he will be there will be n number of fields, but in that n number of fields, the one field will be the primary key. So we using the primary key details, we will be storing those primary key details in the resource server. The OAuth technology will be having the 2 servers mainly, resource server and the authorization server. In resource server, the primary key details will be stored, and those details will be taken into the authorization server. Authorization server will be generating a token, a random character of strings. That token will be having the session time. So what is session time is, the token will be alive for the particular time. After that particular time, it will be dead and another new token will be generated. So we used the OAuth technology for security purpose. Whenever the user enters his credentials, we will be checking whether it's an authorized one or unauthorized one. Next slide, sir. Here's the hierarchy of our tables that are present in our database. Whenever the new user enters, he will be crossing the inbuilt tables that are produced by OAuth technology, and next he will be classified into 2, and the next will be their own privileges will be allotted to them. Next slide, sir. Here's the screenshots of our admin dashboard. Next slide, sir. Here's the screenshot of our dashboard of our students. Next slide, sir. Here's the record of our window proctoring method, which is running behind. Next slide, sir. Here comes the very important key feature of our project, which is face recognition method. We have considered our face as a model and marked each and every object in our face. So the object in the sense eyes, nose, ears are the object of our face. We have marked the X and Y coordinate of our values of our objects in our face, and we have summed up those values to get the value of pitch and yaw. The pitch is vertical moment of the model and yaw is horizontal moment of the model. Next slide, sir. The next is literature survey. I have listed the 4 papers and their drawbacks. The main drawbacks that the existing system facing is there is no face monitoring system implemented yet. And next is the system is
big. The system size is huge. So the authors, the existing system, the members of the existing system, making the internet connectivity speed inversely proportional to the the performance time of the software. So if the software time, the performance of the software time increases, means the internet connectivity speed decreases. If internet connectivity speed increases, means the performance time of the software is decreases. So they demanding that the requirement for a high performance their software is they need a high internet connectivity speed. Next slide, sir. Here's the survey that we have collected among the students. Most of the students have reported that they are facing the problems in monitoring system and the internet connectivity speed. Next slide, sir. We have this is the languages that we have used to develop our project. We have developed our project initially at the website, and we have converted our project into mobile application. But time is up, ma'am. Please conclude, ma'am. Okay, ma'am. These are the steps that we have followed to implement the face recognition method. First, we have we have alerted the space, and we have marked the objects in our face, and we have appended the values to find the pitch and yaw value. That's all, sir. Next slide, sir. Next slide, sir. These are the implementation screenshots. Next slide, sir. We have got the pitch and yaw value, and setting those threshold for the pitch and yaw value, we have obtained the face that student is posing to. Next slide, sir. Conclusion. Thank you. Thank you for the opportunity. Okay, Sweta is a very good presentation. My question is, you are told that you need a high speed of internet. What is the maximum speed required for your software? Sir, for existing system, they are demanding 2 MB per second. For our system, we are demanding 1 MB per second, sir. See, I think so. You know very well regarding the Anna University exam. Now they are conducted by online. Okay. We faced many lot of problem regarding a face recognition. They send us a malpractice. Yes. Yes, sir. What's your solution regarding on that? In which Sir, on that basis, that, which yes, you can answer it. Yes, sir. Actually, for we have developed this system for MCQ type of questions, sir. So we have used the normal PHP as a backend. When it comes to huge database, I recommend that instead of making a huge huge amount to be stored, we can limit the type of data to be stored. For example, the student has been passed or not. Instead of storing all those details, we can limit the number of details that to be stored, sir. What type of Explorer you used? Explorer. You told that HTML you utilized as a program. What type of Explorer? Advanced version Explorer or a basic level Explorer can utilize it? Sir, actually, it is a mobile-based application, sir. Okay. We can download the app and you can install it, then we can execute it. Huh? Yes, sir. Actually, we have developed the project as a web application, sir. Why we moved to this means whenever we create, for example, we create a new project in Android Studio. So it contains lots and lots of Gradle scripts and the inbuilt files. So it leads to increase in the file size of that application. So we moved to web application, and using those programming files, we have converted our web application into mobile application using Cordova. For Android, there is no applications, no plugins used. For iOS, we have used the IPA. We have used the Eco plugin to generate the IPA files.
Okay, ma. Are you implemented this project in your institution or anywhere? Sir, actually, we have presented the paper and we have published the paper, sir. But when it is alive in Play Store, but when it comes to institution, they are facing some problems, sir. We have tried a trial and issue method. When it comes to institution, it's totally based on mobile application. So when if it is a web application, they will be using in the laptop. The web camera is mostly will be fixed in the angle. But when it comes to mobile application, they can move the angle of the camera here and there. So the object that face model object detecting is facing some of the errors. Okay, ma. Okay. Sweta, your presentation and communication is good. Keep it up. Thank you. Ma'am, That's Sabri my ma'am. question. Okay, ma'am. Okay. Next, Kausalya Jivitra. Sir, we are present, sir. We are here. Your registration number, ma? VE028, sir. 28. Okay, ma. Start பண்ணுங்க. Yes, sir. Good evening to respected staff members and kind-hearted friends. Myself, Kausalya L, and my co-mate Jivitra J from Vivekananda College of Engineering. We are here to give presentation on the topic of safety monitoring system in coal mine using IoT. Over to next slide, sir. The main goal of our project is to use IoT to incorporate a coal mine safety monitoring system. We all know that coal is one of the most important commodity and raw material for a number of industries. However, the extraction of coal from the coal mine is still a complex and dangerous process. With the help of latest technologies, that is IoT, we can reduce the dangers and hazards significantly. Next slide, sir. Here we have proposed a IoT-based coal mine safety monitoring and alerting system. This device has a wireless sensor network using an Arduino UNO controller to track the underground mine condition. All the sensor data is transmitted to the remote IoT server every 2 minutes so that the rescue operation becomes more effective. Go to next slide, sir. Before that, what is IoT? IoT is nothing but Internet of Things, also known as Internet of Objects. It refers to a wireless network of physical objects where they are interconnected with each other and can communicate without the need of human intervention. Over to next slide, sir. Our project block diagram consists of the following subblocks and devices. Our system mainly consists of 2 hardware modules, a transmitter and a receiver. The transmitter module contains various sensors, LCD and Arduino and RF transmitter, while the receiver module contains Arduino controller, LCD display and RF receiver. The transmitter module will be installed inside the coal mine. With the power supply given, the data collected by the sensors are fed to the Arduino UNO. The received sensor values are displayed on the LCD screen. If any sensor value exceeds the predefined level, the buffer is turned on and gives alert to the miners. The Arduino also sends the sensor data to the remote IoT server every 2 minutes using GUI, that is graphical user interface, which helps the users in monitoring and system control. Over to next slide, sir. This is how our entire circuit works. Next slide, sir. Over to next slide, sir. These are the components we have used, which we will be discussing in the following. Next slide, sir. Arduino UNO. The 80 Mega 328P is utilized in the UNO, which is a microcontroller. A microcontroller is a small computer with a processor and memory, as well as some controller.
Press the slide, sir. The image will be displayed. Yes, sir. Arduino UNO. The 80 Mega 328P is utilized in the UNO, which is a microcontroller. A microcontroller is a small computer with a processor and memory, as well as computer with a processor and memory, as well as some controller input or output pins. The main controller in the system is the Arduino board. It receives the sensed data and transmits it. The gas sensor. Next. It has high sensitivity as well as quick response time. It is used to detect the presence of methane gas level and other toxic gases. Next slide, sir. Temperature sensor. Temperature and humidity is measured by the temperature sensor. The sensor is more precise than a thermistor at measuring temperature. Vibration sensor. The vibrations occurring in the mines can be detected by the use of vibration sensor, so that occurrence of earthquakes can be known easily. Next slide, sir. MEMS sensor. MEMS sensor is nothing but micro electromechanical system. Sensor module is made up of MEMS sensor that ranges in size from 1 to 100 micrometers. It is used to collect data in coal mines. Heartbeat sensor. It is built gadget that can be utilized to examine the heart's capacity. Blood move through the ear flap is absorbed by this sensor. Next slide, sir. Buffer, also known as beefer, is an audio signaling device. Many major industries use piezo buzzer as audible detection or warning. LCD module. It is nothing but liquid crystal display used to display the sensor data. Next slide, sir. In future, with the developments, that is by the use of progressed sensors, we can make greater improvements in this experiment. We can also install the system in various underground tasks and industries. Go to next slide, sir. Advantages. Here we have built the system from easily available components. We should implement this project in every coal mine industry because the health and safety of each miner is indispensable. So the cost is reliable and can be deployed anywhere. With the help of remote IoT platform, we can also monitor the critical parameters in coal mine from anywhere in the world. Next slide, sir. Finally, we conclude that the implementation of coal mine system security framework was actualized using gas sensor, temperature sensor, vibration sensor, and MEMS sensor to increase the safety of workers in the coal mine and to prevent them from danger. By using the system, constant checking of the coal mine and altering the workers is done by Ticker.io. IoT not only makes our life easier, but also improve the security and safety of people. Thus, it enables faster and more efficient evacuation in coal mines. These are the links we were referred. Thank you, sir. Okay, ma'am. Thanks for this wonderful opportunity, sir. Okay, ma. Where coal mines are located in India? Sir, sir, in Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, all over India, in each state it is present, sir. Which in that which is more functioning? I think in Jharkhand, sir, in Jharkhand state, it is providing a more amount of coals, I think so, sir. Jharkhand coal field, sir.
in Which is Jharkhand. first mine in India. Which is first mine India. First First mine start. is sir. First mine is in Chhattisgarh. Korba is the Korba. It is the place where the first coal mine is found, sir. I think not not that location. It's in West Bengal. Okay. West Bengal. Ranigang Coalfield. The name of mine Oh. is Ranigang Coalfield. That is the first coal mine in India, which is located in the state of West Bengal. Okay, okay, ma, good, Yes. very good. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay, ma. Good evening. Fine, ma. You title is a safety monitoring using a coal mine system. Okay. Now the current system is, I think, so in the base of conveyor system. Okay. You insisted that you are using a much more many sensors. You utilized a gas sensor, vibration sensor, and micro electromechanical system. All types of sensor utilized. Okay. Yes, sir. Could you aware about that? The sensor should have to maintain some temperature because of coal will be having a very high temperature. Yes, sir. Normal coal will having a very high temperature. How you are going to maintain such type of sensor while using an IoT? Mhm. Sir, we're using voltage 3.3 volt and direct Wi-Fi direct P2P operating current average that is 80 milliampere and etc. Sir. What is the range of your gas sensor? What is the range of your gas sensor? That is, it is from a minus 50 degrees Celsius to 150 Celsius, sir. We can maintain the base of a same sensor, vibration sensor can be maintained such kind of temperature. Up to 150 degrees centigrade, we can maintain a vibration sensor. Sir, no, sir. If we get time to implement this process, we will develop this, sir. You are making a trial and error process. Yes, you are initiated. Just a prototype model you initiated. Yes. Yes, sir. Yes, sir. You initiated only a prototype model. Okay, circuit and prototype model you initiated. My question is right? Yes, sir. Yes, sir. We have just now initiated. Okay, If fine, time ma'am. permits, Thank we you. will be Very good implementing presentation. Sir, with we more also using improvements, sir. polymerizing. Can't understand, ma'am. Polymer? Any one person can answer without any hesitation. You can answer it. Sir, it's our initiation. It's our initiation stage, sir. If time permits, we will make a more improvements, sir, in this. Okay. See, my question is yes, I can accept your each and everything points. My question is, it's a prototype model. You are just initiated. Okay, as a theoretical model, you initiated. Yes. Yes, sir. Okay, ma, fine. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, Asik, go for next one. Srinidhi. Yes, sir. Srinidhi, your number சொல்லுங்கம்மா. Sir, VE 036, sir. 36, ஓகேம்மா, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Sir, இது இல்ல sir, 36, sir.
Yes, sir. Good evening to one and all here. Myself, B. Srinidhi, and I am from Indian Institute of Handloom Technology. I'm here to present my topic about revolution of Tesla in automobile industry. I think we are almost familiar with the Tesla car. In the world full of fuel vehicle, the Tesla company has decided to invent the electric vehicle. First, I'm going to tell about the Tesla. The market for fully electric vehicle is growing. The reason are many, including new regulation, safety, vehicle emission, technological advances. But much of the mainstream acceptance and excitement for electric car can be attributed to Tesla Motors. Why Tesla? The CEO and founder of the Tesla company, Elon Musk, thought to invent the no fuel, no pollution vehicle. His intention succeeded. He invented the Tesla, an electric car. There is no need of fuel, eco-friendly and pollution-free. Tesla is the first electric car, relatively cheaply luxurious car with successful sales and marketing strategy. How it started? Tesla was founded in 2003 by a group of engineers who wanted to prove that people did not need to compromise to drive electric vehicle. Electric vehicle can be better, quicker, and more fun to drive than gasoline cars. The first model of Tesla was launched in 2008. The name called Roadster. The Roadster is a battery electric vehicle which launched with combined advanced technology which travels up to 245 miles on a single charge. The Roadster was not only an amazing achievement for such a young company, but also proved to be something no other company had even succeeded in creating. Growth. How it become growth? Its growth was almost reached while starting here. So next slide, sir. In starting year 2018, its growth revenue was 15 million US dollar. But while at the end reaching 2020, it reached up to 31,536 million US dollar. Tesla is fastest growing brand worldwide and the leading electric vehicle brand. Globally, Tesla vehicle delivers reached almost 500,000 units in 2020. It also launched two cars in the same year at 2013. Its model name called Model X and Model S at 2013. So next slide, sir. His idea towards environment. Today, more than 7 other companies started to produce electric cars from the model of Tesla because Tesla is only patentless company in the automobile industry. Today, Tesla has more than 200 supercharge stations across US. Tesla is still not launched in India, but it is launched more in US. Then achievement of Tesla. Around 4 large-scale industry come forward for the financial background for Tesla. It is the first car company to go in public in the US. In the year of 2020, they achieved a lot of things. In 2020, Tesla launched a self-driving beta version, and also it succeeded in selling 500,000 cars in per year. Tesla decided to achieve the target at early 2020. Its electric car shipment will reach 500,000 units. At the end of 2020, it reached almost 450,000 units. Also, it launched the Tesla Model Y successfully in the Jan 2020. Features. It has a lot of features like autopilot, air suspension, supercharger, advanced parking sensor, security mode, sentry mode, web browser, bioweapon. Autopilot mode means in itself it become a driverless car. No need of driver. It itself drive the car. So next slide, sir. Conclusion. At last, I conclude Tesla's business model is based on direct sales and service, not franchised dealership. Unlike other car manufacturers
who sell through franchised dealership. Tesla sells directly to consumer. Importantly, it creates a better customer buying experiences. Based on the data collected for this case study, the Tesla Motor is an innovative company whose mission is to avoid global warming because it produces an eco-friendly and pollution-less electric car. So thank you for this opportunity, sir. I concluded my PPT. Thank you. Okay, fine. Very good presentation. My Thank you, question sir. is, what is the cost of a car? You collected any data? Sir, cost differs for differs for any model, sir. For Roadster, it comes around 14 lakh, sir, something 14 lakh. In case in Model X, it comes around 60 lakh, like that, sir. Another question. Suppose you're driving a car. You told that it's one of the safetiest car. Yes? Yes, sir. The battery will be 100% efficiency while driving a car. Battery Yes, will be sir. 100% efficiency. Yes, sir. My question is, while you're using a two-wheeler or a bus or a car, whatever it may be, okay. Okay, sir. While using a current as a battery, the self-start, I think well awareness about automobiles. Self-start. sir. Nama Yes, key sir. kuduthu nama start pandrom illingla. Yes, sir. Yes, sir. For a 15 days duration of time, otherwise a 1 month duration of time, you are not starting anything regarding on a battery or anything. Yes, sir. We could not operate through a battery. Is my question is right or wrong? Yes, sir. Right, sir. How could you predict this solution? So for this, so the battery is more advanced, sir. So, so I think there is no problem like this. So, think is not a matter. What is the specification of your battery? And details and specification among battery specification. So I didn't collect about battery details, sir. Okay. That's I'm sorry, sir. But your presentation is very good. Your thought is good. Your collected data is very good. There is no Thank problem you. regarding on that. Okay, Thank my you, sir. question is, you are moving suppose you are having any slope drive, okay, or a hilly drive area. What Yes, is sir. the efficiency of your the electric car? Is a major problem regarding on that. Okay, you collect Okay, the sir. data. You can present the data is a very good regarding on the final solution. Okay, as well as the Okay, sir. Thank efficiency you, of sir. the battery. Okay, sir. Okay, fine, ma. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, ma. This type of cars is suitable for Indian transportation. No, sir, still it not launched, sir, because in India, still they have not launched a supercharger station, sir, charging station. So Okay, that's ma. why in India is not suitable, sir. They have to make charging station, sir. Okay, ma. Okay. Thank you. Okay, thank you, sir. Next போலாமா? ஜட்ஜஸ்ட் புரியுதுன்னா நீங்க பாட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க. ஓகே. கலைச்செல்வன். ரெடியா இருங்க. ஓகே. ஒரு நிமிஷம். கலைச்செல்வன் உங்க நம்பர் சொல்லுங்க. சார் V019 சார். 19 ஓகேப்பா. Good evening. Good evening, sir. I am Kalaiselvan from third year TC department from Bannerman Institute of Technology with my teammate Lohit also. Here I am going to present the medical report generation using GPT-2. Next slide, sir. Next, go to the agenda of the topic. They are introduction related what encoder, visual features, decoder, and at last we see the result. First, introduction. Nowadays, medical imaging techniques are widely used in hospitals worldwide. The detailed information generated from medical images is necessary for diagnosing illness, for tracking patient progress,
However, every image requires a radiologist to carefully examine and write a full text report to describe the findings. Diagnosing medical images requires an appropriate amount of experience from radiologists. The reporters take an average 10 minutes based on the radiologist experience. They consider the number of cases the radiologist should investigate per day. In a crowded hospitals, regions and cities, this would be problematic. This reason combined provided good motive for us to research deep learning models. Some researchers have studied the automatic report generation problem. Next related works. Image captioning. Image captioning is the problem of generating text to describe input image. The problem gained probability to the rise of deep learning techniques as many works adopted the CNN-RNN architecture. The first of which is to use a CNN-RNN approach was to predict tags used to form a structured report for text X-ray images from the IU X-ray dataset. The first work with medical image that is long-term memory calls memory cells LSTM. Next one, dataset. The dataset is collected from Indian University Hospital Network. It has more than 500% data. It has a radiology image and a report. Next, the image dataset contains many images of a single person. Next, one report contains one or more images. Next, in each report, the file format is XML format. It has impression, finding, indication, and comparison. We need to predict the impression finding from the given image. It has 105 unique tags. Moreover, 500 images were randomly taken for the test date. Next slide. Now we are going to see about encoder. The encoder is the input layer which feed the input image file. The input image format is XML. The XML is the XML contains the image ID with a finding and impression. We need to predict the impression and finding from the XML image. In general, the data are in two formats, structured and unstructured. In this problem statement, the data are in the unstructured format. Now we need to convert it into structured format. So to convert it into structured format, natural language toolkit is used with TensorFlow. The process like to remove the special characters, numbers, and remove all the text to lowercase, etc. Next slide. Chestnut is the deep learning algorithm used to detect and localize the disease. Chestnut is the one of the transfer learning method. It has around 121 layers of CNN with image size of 224 × 224 image size. It converts the every image into the fixed size. We need to resize the image into 224 × 224. Then we need to apply the normalization. While training, the batch size is 32 with Adam optimizer with a learning rate of 1e⁻³ The output of the Chestnut is 105 vector size. The tag of probability score ranges between 0 to 1. Then next slide. Now we are going to see about the visual model. The output of the Chestnut is 105 visual vector sizes. For each vector sizes, we need to apply an embedding with a word-to-vec or any pre-trained model is used, and it is trained on biomedical test data. The tag embedding is 105 × 400 matrix, where 400 matrix is the corresponding embedding values. Next slide, sir.
Now we are going to see about the decoder. In the decoder layer, we are going to use GPT-2. GPT-2 is one of the advanced topics used all over the world in 2021, like Google Translator, Google Search Engine, etc. It is invented using OpenAI. It has around 6 layers with 768 hidden layers and 82 million parameters. To reduce the overfitting, the drop-down layer is used with a probability of 0.4. Adam optimizer is used with a learning rate of 1 e power minus 3. Maximum sequence length is 200 is taken. In each sequence, 2 common tokens are kept. They are start, seek, and end of the text. Start seek is used to beginning of the sentence, and end of text is used at the end of the sentence. It is the multi-class classification problem. The accuracy of the model is 78%. Python 3.8 and TensorFlow and Hugging Face library is used to create GPT-2. It is better to implement transformers with the GRU. In GRU is the greater recurrent time unit. It is used in the last layer to predict the text. Thank you, sir. Next slide. Thank you. Thank you. Thank you, Pa. Okay. Do you implemented this in any sector, or this is a trial method? It's ongoing, sir. We are collecting data, sir. Okay. Okay. Okay, move to next section. Okay. மீனா ரெடியா இருக்கீங்களா? Yes, sir. ஓகே. சொல்லுங்க கலைச்செல்வன். மீனா, உங்க நம்பர் என்னமா? Sir, VE 032, sir. 32. Okay, ma. Can I start, sir? Start பண்ணுங்கம்மா. Good evening to all. I am Meena. I am doing final year AAA in Tagore Institute of Engineering and Technology. My project mate is Monica. Our project title is Temperature Monitoring and Alert System using Bolt IoT and Telegram. Next slide, sir. In this presentation, we discuss about abstract, introduction, requirements, block diagram, working, advantages, application, result, and conclusion. Next, sir. This project uses a Bolt IoT board with the LM35 sensor to pick up the temperature. The temperature will be monitored through this setup. In case any fluctuation occurs, then we will be alerted via the Telegram app to ensure that they can handle the changes in the system. Goods are kept in appropriate conditions by using this project. Introduction. Temperature plays a vital role in day-to-day life. Systems are very susceptible to small changes. Example, a power cut can put a big wrench in the management system. This project will help us to avoid this situation. Next, sir. We have used the hardware requirements such as Bolt IoT wireless board, jumper cables, breadboard, and LM35 sensor. Here, LM35 sensor is nothing but it is a temperature sensor which is used to sense the temperature in a particular area. Next, software requirements are Anaconda, Python 3.9, Bolt IoT application for mobile and PC. Here, Anaconda and Python 3.9 are the software which is used to produce code and develop with the device.
And Bolt IoT application for mobile and PC is used to view the prediction chart that is created by the Bolt IoT board. Here we see the block diagram. The main handling of all the data and call is done by the Bolt IoT wireless board. The LM35 sensor detects the temperature and forwards it to the board. The board then compares it with the specified range given. If the temperature exceeds the range either by going above or below the given range, then the system sends an alert to the user using the Telegram messaging API, that is application programming interface. Then the user can make use of this data and decide if he has no interfere in the system or make change in the internal temperature. Here, why I choose Bolt IoT? Because the Bolt is a fully integrated IoT platform for developers that helps them to build IoT projects and product quickly and easily. Next slide, sir. Bolt also let you quickly run machine learning algorithms to your IoT data as well as detect anomalies. Next, sir. Here, some advantages of this project is given. Instant notification and alerts. We get real-time notification about the temperature that we want. Next, productivity. No matter types of good. It helps companies to improve the reliability of their products. It has the accessibility from remote location. Maintain regulatory complaints. By using this monitor, we can maintain goods in safety and quality standards. Next, sir. Application. Remote temperature monitoring in lab. It is used to maintain the quality of samples. We can use this monitor to monitor the patient's temperature, which is used to monitor the patient's health. Food safety compliance in restaurant and retail. This monitor can be used in various equipments like freezer, refrigerator, and food heating equipment. By using this monitor, we can maintain the food in the better consistency that we want. Equipment monitoring. This will help a company reduce equipment wear and tear and downtime from unexpected breakdown. It makes it easy to interact about the product that we stored in the particular room. Next, sir. Here we can see the result, that is the message we get from the Telegram. Here we set the threshold temperature as 50, but current temperature is 52. So that we get message because of the current temperature value is exceeded from the threshold temperature. Next, sir. As a conclusion, it is a low-cost model. Even economically low people can make the high-standard business because of this project. And it will use in small-scale parameters to keep track of the temperature and help them to manage their system better. Next, sir. Thank you to all. Ma, are you told about that? You have using Bolt IoT. What is the difference between normal IoT and Yes, Bolt sir. IoT? சார் நம்ம இதுல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சார். அதுக்கு நம்ம போல்ட் லைப்ரரி பேக்கேஜஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம கோட் டெவலப் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்க சார். அதுதான்மா. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது சரிம்மா, ஒரே ஒரு क्वेश्चन சார் என்ன சைடுல இருந்து. ஹலோ. ஓகே சார், ஓகே சார், நோ இஷ்யூ. சார் ஆக்சுவலா இந்த ரேஞ்ச் கொடுத்திருக்கீங்களா? வாட் இஸ் தி மினிமம் ரேஞ்ச் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்கமா? மேக்ஸ் ரேஞ்ச் எவ்வளவுமா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க? டெம்பரேச்சர் சென்சார் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க இல்லீங்களா? மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் மினிமம் எவ்வளவு ரேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க? மேக்ஸிமம் எவ்வளவு ரேஞ்ச்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க? சார் 20 to 50 நாங்க செட் பண்ணிருக்கோம் சார். 20 to 50ங்களாமா? மேக்ஸ். எஸ் சார். இது எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ வந்து கரண்டா நீங்க வந்து இப்ப லைவ்ல இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லீங்களா? எஸ் சார்.
என்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் நீ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க கரண்டாங்கம்மா? சார் நார்மலா நம்ம இப்ப மெடிசன் ஸ்டோர் பண்ற இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாங்க சார். நெக்ஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ற இடத்துல கூட நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாங்க சார். இப்ப சப்போஸ் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா -4 டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார் யூஸ் பண்ண முடியுமாமா? நோ சார், இது வந்து -55 எஸ் சார் யூஸ் பண்ணலாங்க சார். -55 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து +150 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த சென்சாரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சார். சென்சார் யூஸ் பண்ணலாம். எஸ் சார். ஓகேம்மா, ஃபைன். Thank you sir. ஓகே அசை ஜெஜஸ் क्वेश्चन இல்லைனா நீங்க நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாம். யோகிதா, தீபிகா இருக்கீங்களா? ரெடியா? Yes sir, we are here. நம்பர் சொல்லுங்கம்மா. வாட்ஸ் தி நம்பர்? B031 sir. ஓகேம்மா, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. A warm good evening to everyone present here. Here we are from Vivekananda College of Engineering for Women Autonomous, and now myself, R. Yogita, and my teammate G. Deepika is going to present the topic of smart receptionist with smart lock system. Next page, sir. These are the contents include. Next slide, sir. And I'm going to explain the main idea of our project. In today's world, technology has become integrated part of the society, and therefore the security of individuals' home, office had to be considered as priority. And for security purpose, we had designed smart receptionist with smart lock system using Raspberry Pi, camera module, email, and solenoid lock. Next slide. Next slide, sir. Introduction. This system was developed to increase the security level of critical area and data. The most important and major part of the door security system is identification and accuracy for recognition of person who enters through the door. Computerized face recognition and detection structure are speedily spreading all over the India. The main concept of this research is to develop a structure that can identify and recognize faces of human beings using image processing techniques. Practically, this idea can be executed in wide range of places to provide security. Next slide, sir. Block diagram. The main block of our security system is Raspberry Pi. It does all the work of taking image from the camera module and send it to the owner's mail. It also opens the door if owner allows the visitor. The working of block diagram starts from doorbell and ends on the door lock. When the doorbell is pressed, the camera module captures the image and sends it to the Raspberry Pi, which in turn compares the image with database of images. And if the image doesn't match, image was forwarded to the owner for access. And if owner approves, the door lock opens. Next slide, sir. These are the hardware requirements. Next slide, sir. Doorbell switch. It is the first sensor of project which will start the process when it gets pressed. The doorbell switch which we are using has output voltage signal is around 3 volts. In camera module, 5 MP cameras plugged into the Raspberry Pi board. When the doorbell is pressed, cameras also switched on and it capture image and it sent it to the Raspberry Pi using CSI bus. In power supply, it supplies power to the Raspberry Pi is around 5 volts. In Raspberry Pi is the main block in the project. It controls all the components which used in the project. All models feature a Broadcom system on chip SoC, which includes an ARM-compatible central processing unit CPU and on-chip graphics processing unit GPU. CPU speed range from 700 MHz to 1.2 GHz from the PA3, and onboard memory range from 256 MB to 1 GB RAM. Resistors and Zener diode. General purpose of resistor and Zener diode is used for voltage regulator, which can limit output of doorbell to 3.3 volts. Transistor BC547. This is a bipolar NPN transistor. Maximum current is 5 mA and collector current is 100 mA. In relay, it provides 12 voltage DC supply from one metal rod to the solenoid lock. In solenoid lock, when the relay flips the voltage, it is passed to the solenoid lock and the door opens. Next slide, sir.
In software requirements, the Python is an interpreted object-oriented high-level programming language with dynamic semantics. Python codes are used to capture the faces and recognize them using a camera module. We have used certain codes such as face recognition code and hair cascade code to capture the image. In OpenCV uses machine learning algorithms to search for faces within a picture. Because faces are so complicated, there isn't one simple test that will tell you if it found faces or not. We have used OpenCV to create a platform for Raspberry Pi. In Thorny is an integrated development environment for Python that is designed for beginners. It supports different ways of stepping through the code, step-by-step expression evaluation. In Raspbian Linux is a free operating system based on Debian optimized for the Raspberry Pi hardware. An operating system is the set of basic programs and utilizes that make your Raspberry Pi run. Next slide, sir. This is how the both software requirements and the hardware requirements are implemented. Next slide, sir. Implementation. The interfacing circuit is implemented. Raspberry Pi GPI04 and GPI025 are connected with resistors R3, R2, and R1 to make low logical level. The Raspberry Pi alerts when there is visitor at the door and enable web camera to capture the picture of the visitor. When the captured image is same as the existing database, the GPI04 enables the solenoid lock and the access is provided. If not, it remains closed. The GSM is enabled when their visitors comes into organization for very first time and MMS is received stating new visitor. Once the authority approves, the door opens. We have used SMTP library. Next slide, sir. To send the mail to the user's device. Next slide, sir. As a result, we have implemented Smart Receptionist and Smart Lock system. Next slide, sir. Here we have listed some advantages such as automated and smart attendance registration, reduction of overcrowding and unwanted visitors to an office environment, enabling the staff to remotely control the door. The app in the system can also provide announcement and notification related to office functioning. And the disadvantages, Raspberry Pi is a bit costly and it needs good lighting for the proper functioning. Next slide, sir. Coming to the conclusion, the smart receptionist with the smart lock can make the office management easier. The entrance of the workplace is controlled by the system. Unwanted visits and confrontation can be avoided by using this system. Next slide, sir. Using artificial intelligence and a better processing unit can make the system faster, efficient, and secure. With the addition of a voice feedback, the system can give appropriate messages and acknowledgement to the user when it is needed. Next slide, sir. These are the reference links. Next slide, sir. Thank you for this great opportunity. Thank you, ma. Where the output ma இப்போ இங்க நமக்கு வந்து இன்டிமேஷன் வந்துட்டு unknown person வராங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு மெயில் மூலியமா தான் நமக்கு தெரியுமா? Yeah, sir. So each and every time வந்து நம்ம போய் மெயில் செக் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்றது? சார் அலாரம் அது அலார்ம் கொடுக்கும் சார் சவுண்ட் வர மாதிரி. ஓகே, இப்போ வந்து அந்த there is an app sir called IFMS 455. Using that software application, we can record that in our mobile too, sir. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you, sir. ஓகேமா, நீங்க வந்து இந்த ராஸ்பி பை அப்படின்னு சொல்லி ராஸ்பெரின்னு சொல்லி ஒரு சொன்னீங்க இல்லையா, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க இல்லையா? A little bit cost வந்து high in ring. What is the cost of that kit? Sir, it varies from it varies from according to that model, sir. For Raspberry Pi, it ranges from about 2000, sir. In Raspberry Pi 4, it ranges from above 4000, sir. So cost varies, sir, according to that model. Yes, okay, sir. Another one thing, the same Sarah asked a question. You were sending through an email. Okay. Yes, sir. Repeatedly, we can't use an email. Okay. For educated people, we can do it. For suppose uneducated people, what is the methodology you are going to adopt it?
So for that, alarm is attached, sir, so that they can identify through it, sir. If Alarm means anybody came, yes, sir, Voice it will message can detect send to the owner, sir, so they can be aware of that, sir. into the owner. Yes, sir. Okay, ma, fine. Yeah, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma. ஆசை தெரிவேணி இருக்கீங்களா? ஓகே சார். சொல்லுங்கம்மா. சார். யாரு? சார், can you hear me? ஹியர்மா. நீங்க யாரு? உங்க நம்பர் சொல்லுங்க. 25, சார். இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ஆர்டர் படி கூப்பிடுவாங்க. ஓகே. ஆசை, இப்ப அடுத்து யாருப்பா? அவங்க தான் நான் இப்ப பேசுனவங்க 25. ஓ அப்படியா? சரிப்பா சரிப்பா, கண்டிப்பா பண்ணுங்கப்பா. இருக்கேன் சார். Can I start, sir? Good evening to everyone. Can you hear me? Yes, ma, you can start. Now we can move out the topic renewable energy sources. Next slide, sir. First, we can see what is renewable energy sources. Simply told that the energy source cannot be depleted and it is supplied continuously of clean energy. So next slide, sir. Where it can play a very major role in India. We all know that we are the second largest population in the world. In that, people are day-to-day requirement is increases fast. In that, we can provide 3 to 4 times more energy than about 33% as used as the renewable energy resources in our country. So next slide, sir. Then we can see about the types of renewable energy. Solar energy, wind energy, tidal, hydropower, geothermal, ocean thermal, biomass energy. Next slide, sir. Next, solar energy. Solar energy means it can produce the energy from sun. It can convert the sunlight into electrical energy through a photovoltaic panel. Then, sir, next slide, sir. The advantages are it can has the zero emission of carbon and it can be pollution free, eco-friendly, electric bill can reduce, low maintenance cost. And the disadvantages means weather dependent. Weather dependent means morning time only available, in night time the sunlight cannot be available, so it can having the very major disadvantage. And it has the high initial cost. More space can be available in that. So next slide, sir. Next, wind energy. Wind energy is electrical energy obtained from the hardening the wind with windmills or wind turbine. It can provide the mechanical power through the wind turbine to provide the electrical generator from the electrical power. It can cause the very smaller impact to the environment when compared to the burning of fossil fuels. Sir, next slide, sir. And advantages are installation can alone the particular place. It didn't pollute the air or water during the generation of the electricity. It can available in nature also. And disadvantages means installation costs more. It may reduces the local birds means during the rotation of the wings, the birds cannot be the birds can get an accident and can cause the death also. During the generation, it can maybe some noise can create, so that the local peoples can be
having the some deaf and dumb also. Next slide, sir. And tidal energy. Tidal energy means it can get energy from the tides or the rise or fall. Sir, next slide, sir. Advantages are it can be eco-friendly, generate the energy as be predictable, output of power is high, inexpensive to maintain, no waste can produce. Disadvantage, it can has the critical setup. Construction cost is also high. It is also can a setup as the particular place like a wind energy setup. Sir, next slide, sir. Yamini? Yes. Hello, good evening to everyone. Myself, Yamini. Here I will continue this topic. First up is the hydropower energy. Hydropower or hydroelectric power is one of the oldest and the largest source of renewable energy. The natural flow of moving water to generate electricity. Hydropower is a method of sustainable energy production. Next slide, sir. In disadvantages of hydroelectric power, energy, hydropower energy is a slide. There is no fuel required, and it low maintenance cost. It can be controlled by draft, then in longer lifetime. In disadvantages means in limited areas can be made by dams. It highly expensive and the transmission cost is high. Next slide, sir. Geothermal energy. Geothermal energy is the energy obtained from the inside of the earth. In high temperature exists below the earth's surface in many places. In this energy, the steam is used to spin turbines and produce electricity. Next slide, sir. Advantages of geothermal energy. Geothermal energy generally involves a low running cost, and it has reduced the lines of fossil fuels. It does not create any pollution and help in creating clean environment. And disadvantages of geothermal, construction in high constructions and installations, in greenhouse gas emissions, and it depends upon the geographic, and earth may be damaged. Next slide, sir. Ocean thermal energy. In oceans, there is a temperature difference between color depth and shallow or surface ocean water. In energy conversion, make use of this temperature difference to run or heat engine and produce usually work. It usually in the form of electricity. Next slide, sir. Advantages, there is a no damage to land, and in a low maintenance cost. In disadvantages, extremely low efficiently environmental efforts, in ocean life effects, in very cost in ocean thermal energy. Biomass energy. There's the total mass of living matter within a given unit of environmental area. In plant material, vegetation or agriculture waste are used in energy source. In plant or animal material used as fuel to produce electricity or heat. Next slide, sir. Advantages. There is a main advantages of biomass is biomass is a renewable fuel source and employment and generation in rural areas. The availability of biomass fuels is universal, and disadvantages of biomass is when combusted to produce energy, it contributes directly to global warming, and expensive source to produce are used to convert. Next slide, sir. Finally, conclusion.
Renewable energy technologies could reduce carbon dioxide to radiation by replacing the natural gas and the process of producing electric energy, and it means to carry goods and services sector for import and export to the production. Thank you, sir. Thank you. Give this opportunity. Thank you, ma. Compared to other you have explained already all the energy renewable energies are there. So you have aware about a new type of renewable energy, if any? Sir, still now we don't know, sir, that. Okay, ma. Other compared to other some renewable energies also nowadays produced and that will be in a running show. So you may get aware about also that. Yes, sir. Okay. Thank Okay, fine, ma. My question is, you are using your well gone through your presentation of renewable energy. What is the percentage utilization of renewable energy in India? Percentage of utilization renewable energy in India. Sir, mostly we can use the solar energy and wind energy, sir. No. Okay, ma. We can use all types of energy in India. Okay. What is the percentage of utilization? எவ்வளவு percentage வந்து utilize பண்றாங்க நம்ம இந்தியால? For example, நீங்க சொல்றீங்க பயோமாஸ் சொல்றீங்க, இந்த மாதிரி வந்து renewable energy-யோட percentage எவ்வளவுமா? Renewable energy percentage. We don't know, sir, that. In Tamil Nadu? In Tamil Nadu, in Tamil Nadu only, sir, the wind energy and solar energy we can use, but we don't know இல்ல that. நம்ம நீங்க சொல்ற ஆன்சரபிள் ஓகேமா, இங்க யூஸ் பண்றோம், ஓகேவா? எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றோம்? நீங்க சொன்னீங்க சோலார் சொன்னீங்க, பயோமாஸ் சொன்னீங்க, ஜியோ தெர்மல் சொன்னீங்க, எல்லாமே சொன்னீங்க. எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றோம்? Moreover 38%, sir. No. Okay, fine. Thank you, sir. Good evening, ma. Nice presentation. Thank you, ma'am. Do you know the principle? What are the principles based on solar energy? How the solar energies are produced? Sir, ma'am, we can. You are mentioned the renewable energy source is one of the example is solar energy. It can produce the energy from sunlight, ma'am, through photovoltaic panel, ma'am. Principle, how the solar energies are produced? How you are got the solar energy from technicals method? Ma'am, solar panel which can the sunlight as the source of energy to generate the direct current electricity, ma'am. Ma'am, the work on the principle of photoelectric effect, ma'am, photovoltaic effect, and then it then absorb photons and release free electrons, and then the materials can be exposed to light, ma'am. Okay, very good. Photovoltaics, it's an solar energy into electricity, ma'am. So light energy is converted into electrical energy. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Very. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. அபிஷேகா இருக்கீங்களா? Yes, sir. அம்மா நம்பர் சொல்லுங்கம்மா. அபிஷா VE022. 22. Okay. Sir, sorry to interrupt. I have a query. So can I just ask it before? Like we have sent our PPT through WhatsApp to the given phone number in the chat box, but seems that they haven't seen our PPT. ஓகே, ஆசை உங்களுக்கு பாருங்க வாட்ஸ்அப்லயே வந்து இது அனுப்பியிருக்காங்களா, பார்த்துக்கோங்க. அது அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன். B030. ஓகேமா, you may wait, they will reach you. Okay, sir. Thank you. Okay. Sorry to interrupt. Okay, no issue. My name is Abhisheka M. I'm from Grace College of Engineering. My register number is VE022. Good evening, everyone. Today I'm going to say about a topic. By this picture, you can understand that we are going to see about renewable energy sources. So next slide, sir. Next one.
So my first introduction, then definition, then based on REN 21, then investment in renewable energy, then types of renewable energy, benefits, advantages, disadvantages, and the last one is conclusion. So I'm going to now tell about definition. So renewable energy means we all know that it is come from natural resources. That is நம்ம நேச்சுரலா கிடைக்கிற ரிசோர்சஸ்ல இருந்து சன், wind, rain, tides, waves, ஜியோதர்மல் ஹீட், அதுல இருந்து கிடைக்கிற ரிசோர்சஸ், அதுல இருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜியை தான் நம்ம ரினியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் சொல்றோம். ஸோ தே ஆர் லிமிட்லெஸ், சேஃபர் அண்ட் என்விரான்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லி. நெக்ஸ்ட் சார். Then they often provide energy in 4 important areas, that is electricity generation, air, water heating or cooling, transportation, rural energy services. Next one, sir. Then Renewables 2017 Global Status Report, REN 21. I think so. It is one institution. I don't know who all know this. REN 21 is an institution. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், நான் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து நான் ரினியூபிள் எனர்ஜிஸ் பத்தி ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி இவங்க மொத்தமா வந்து ரினியூபிள் எனர்ஜிஸ் வந்து எங்கெல்லாம் இது ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, இது எவ்வளவு வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்னு அதை பத்தி இவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்றது. இது பத்தி தான் சொல்றாங்க Renewables 2017 Global Status Report. Next one, sir. Then renewable market. Market, we are it is nothing but a market means we have to earn money by producing something. So renewable energy market means energy market. நம்ம தெரியும் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் சன் அந்த இதுல இருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி மூலமா நம்ம வந்து ஒரு மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். ஸோ renewable energy market is expected to reach $1,512.3 billion. Next one, sir. Then national renewable energy markets. So markets எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வேர்ல்டுல அட்லீஸ்ட் 30 நேஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. அவங்க தான் எனர்ஜிஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. இதுல 20% வந்து நம்ம ரினியூபிள் எனர்ஜிஸ் பத்தி தான் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், சார். So this is we all know that in India நம்ம wind energy இருக்கு. In India accelerating corporate procurement of renewable energy. Next one, sir. And then Argentina also they are having that renewable energy resources like solar energy, wind energy, etc. Next one, sir. Then investment. இத பத்தி அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ US டாலர்ஸ்ல 279.8 பில்லியன் வரைக்கும் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. சைனாலலாம் அவங்க வந்து அதுதான் சைனா இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டர், ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் ரினியூபிள் எனர்ஜி வேர்ல்ட் வைட். ஸோ அவங்க விண்ட் டர்பைன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் சோலார் பேனல் எக்ஸெட்ரா. ஸோ சைனா தான் அவங்க வந்து லார்ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டர், ப்ரொடியூசர் எல்லாம் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் ஒன், சார். So by this picture you can understand that these are natural resources: sun, air, water, earth, etc. Next one, sir. So I'm going to say about types of renewable energy: biomass energy, hydropower energy, geothermal energy, wind energy, solar energy. Next one, biomass energy. Biomass is nothing but it is an organic material from plants or animals. ஸோ பயோமாஸ் அப்படின்னா இதுல வந்து wood, sewage, ethanol இதுல இருந்து வர்றதை நம்ம பயோமாஸ்ன்னு சொல்றோம். பயோமாஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சன்ல இருந்து அது வந்து எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ நம்ம அந்த பயோமாஸ் வேஸ்ட்டை நம்ம வந்து பர்ன் பண்ணும்போது அதுல இருந்து ஒரு எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து எனர்ஜி ரெக்வயர் பண்றதுதான் பயோமாஸ் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், சார். தென் பயோமாஸ் நம்ம பயோஃபியூவல்ஸா யூஸ் பண்றோம். பயோடீசல், பயோகேஸ், பயோ ஆல்கஹால் இது எல்லாமே நம்ம வந்து நேச்சுரலாவே பண்றதுனால தீஸ் ஆர் கால்ட் ரினியூபிள் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், சார். யூ கேன் see here ஃபர்ஸ்ட் ஃபீட் ஸ்டாக் பண்றாங்க, தென் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல இருந்து அவங்க ஃபேக்டரிஸ் போகுது, தென் அதுல இருந்து அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம கார்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பயோஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், சார். In Brazil 21% இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ல இந்த பயோமாஸ் தான் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க எனர்ஜிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், தென் ஹைட்ரோ பவர். It is another type of energy. Next one, next slide. Hydropower is nothing but hydro means we all know that it is a water.
ஸோ நம்ம வாட்டர்ல இருந்து நம்ம ஹைட்ரோ எனர்ஜி ரிசீவ் பண்றதா ஹைட்ரோ பவர் எனர்ஜி. இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம டர்பைன்ஸ்ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணா நம்மளுக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும். அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த வாட்டர் வந்து அந்த டர்பைன்ஸ்ல பட்டு அந்த டர்பைன்ஸ் ரொட்டேட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜிஸ்லாம் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். தென் ஜியோதர்மல் எனர்ஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஜியோதர்மல் எனர்ஜிஸ் இந்த ஜியோங்கிற வேர்ட்ல இருந்தே நம்ம வந்து நம்ம ஒரு எர்த் க்ரஸ்ட்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம். நம்ம எர்த் க்ரஸ்ட் அடியில வந்து ஹீட் நிறைய இருக்கும், வல்கனோஸ் இருக்கும். அதுல உள்ள ஒரு டெக்டானிக் பிளேட்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம ஹீட் எனர்ஜி எடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட்டிங்க்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். advantages are not dependent on weather conditions. So weather conditions மாறினாலும் மாறாட்டினாலும் இந்த நம்மளுக்கு ஜியோதர்மல் எனர்ஜி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். பட் only the disadvantages risks for land stability. Next one. So wind energy. Wind is coming. We all know that turbines they rotate பண்ணி நம்மளுக்கு wind energy கிடைக்குது. their electricity நம்ம windல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சியூம் பண்றோம். ஸோ இந்த விண்ட் எனர்ஜி டர்பைன்ஸை ரொட்டேட் பண்றதுனால அதுல இருந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஒன் அனதர் டைப் ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆர் இது இந்த விண்ட் எனர்ஜி கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் பண்ணாது. ஸோ வாட்டர் தேவைப்படாது, ஒன்லி லிட்டில் லேண்ட் தான் கன்சியூம் பண்ணாது. பட் த ஒன்லி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்சஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். globally wind 24% or annually wind energy ல இருந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். So solar energy. Next one sir. Solar energy is nothing but it is coming from the sunlight, heat that comes from the sun. So solar energy ல இருந்து நம்ம heat absorb பண்ணி நம்ம வந்து electrical energy-யா convert பண்றோம். Next one sir. These are all used for cars to run. Next one sir. So last slide pelam sir. சார் இல்ல ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ் நம்ம வந்து ஸோ அவாய்ட் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ் பிகாஸ் கோல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய கேஸ் எமிஷன் பண்ணுது. ஸோ நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஸோ யூ ஒன்லி யூஸ் ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். So Thomas Edison said that I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle that. ஸோ நம்ம வந்து கோல் ஆயில்லாம் அதை வந்து ரெப்ளனிஷ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரெனியூவபிள் எனர்ஜிஸ்லாம் ஸ்டார்டட் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ வி கான்ட் கோ எனிவேர். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். ஸோ திஸ் கிராஃப் சேஸ் தட் கோல் தான் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்லி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்லாம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இந்த ஃபியூச்சர் ஐ எம் hope that we can use the renewable energies more. Next one sir. So by 2040 37% of power generation is expected to come from renewables. Next one sir. So green energy is the clean energy. This is my conclusion. So I am expecting all to use only renewable energy resources. Thank you everyone for this opportunity. Okay ma, which district இந்தியால எந்த ஸ்டேட் வந்து விண்ட் பவர்ல ஹையஸ்ட் ஜெனரேஷன் இருக்கு? In India, which state is the highest wind power generation? Sir. சொல்லுங்க. Sir, in Tamil Nadu wind power வந்து நம்ம காயத்தார் அந்த சைடுல அதிகமா இருக்கு. பட் in Yes, இந்தியாலே எந்த ஸ்டேட் வந்து ஹையஸ்ட் wind power generation? Sir, I think so Gujarat sir. Gujaratல 84.43% யூஸ் பண்றாங்க. Actually, you which state you belongs to? I belongs to Tamil Nadu. நீங்க எந்த ஸ்டேட்? தமிழ்நாடு தானே? Yes sir. தமிழ்நாடு தான் ஹையஸ்ட். ஓகேங்களா? Okay sir. So நம்ம இந்தியாலயே வந்து ஹையஸ்ட் wind power generation. ஓகேங்களா? ஓகே சார். காயத்தார்ல நிறைய விண்ட் எனர்ஜிஸ் இருக்கு, நான் கூட பார்த்திருக்கேன். நிறைய விண்ட் மில்ஸ்லாம் இருக்கு, காவல் கிணறுல இருக்கு. இந்தியாலயே வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் நம்ம ஸ்டேட் தான் வந்து ஹையஸ்ட். ஓகேங்களா? எஸ் சார். ஓகே. குட் பிரசன்டேஷன். Thank you sir.
நெக்ஸ்ட் சுபத்ரா, ரெடியா இருக்கீங்களா? எஸ் சார். உங்க நம்பர் அப்படியே சொல்லுங்க மேம். B013 சார். ஹலோ எவ்ரிவன். ஹலோ எவ்ரிவன். நான் வந்து என் பேர் சுபத்ரா. நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ப்ரெசன்டேஷன் பற்றி பண்ண போகிறேன் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஓகே, இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுறதால என்னென்ன பெனிஃபிட், இப்போ வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்புறம் ஐசி இன்ஜின் யூஸ் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பெனிஃபிட்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்க்கு ஏன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம், ஃபியூச்சர் வந்து ஏன் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்க்கு வந்து இப்போ டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து சீப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து பெட்ரோல் அதெல்லாம் பார்க்கல நார்மலாக வந்து அதோட காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டிசைன் எல்லாமே வந்து அதிகமாக இருக்குது. பட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணக்குள்ள வந்து வெறும் பேட்டரியோட யூஸ் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணி எப்போ வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து அதோட எமிஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி. இப்போ இயர்லியே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எமிஷன் நார்ம்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து நம்ம வேர்ல்ட்லேயே வந்து நம்ம டெல்லி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து எமிஷன் நார்ம் படி நம்மளோட பொல்யூஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணால் வந்து க்ளீனான நோ பொல்யூஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்காது. அப்புறம் வந்து க்ளீன் கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணால் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்குமா, எப்படி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு பற்றி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளை வந்து 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. முதல்ல வந்து பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள், அப்புறம் வந்து பிளக்-இன் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ஒரு ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்னா வந்து பேட்டரி மூலியமா சார்ஜ் பண்றது வந்து பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள். பேட்டரி வந்து இன்பில்டாவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கார்ல இருக்கும். பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டா வந்து பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ல வந்து இப்போ வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கிற வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்தா வந்து ஹிண்டா, அப்புறம் வந்து டெஸ்லா மாடல், அப்புறம் வந்து சிவி போல்ட் அப்படின்னு சொல்லி மூணு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து ரீசெண்டா வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க. பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அது வந்து பேட்டரி மூலியமாவும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், எலக்ட்ரிசிட்டி மூலியமாவும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பிளக்-இனாவும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி லைக் சோலார் எனர்ஜி மூலியமாவும் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வந்து பிளக்-இன் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள், இல்லைன்னா ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள். இது வந்து நம்ம வந்து ஏதாச்சும் வந்து கேஸ் ஸ்டேஷன் நியர்பைல இருந்தால் வந்து நம்ம வெஹிக்கிளை வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல வந்து பேட்டரி இருக்கும், காம்பனன்ட் பார்த்தா பேட்டரி, மோட்டார், அப்புறம் இன்ஜின், ஃபியூவல் டேங்க் இருக்கும். பேட்டரி மூலிமா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து ரன் ஆகும். பிளக்-இன் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ஓட மாடல்ஸ்லாம் வந்து சிவி வோல்ட், அப்புறம் ஹுண்டா, அப்புறம் வந்து டொயோட்டா. இந்த 3 மாடல் வந்து ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் அப்புறம் இதில் வந்து இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்லாம் கிடையாது, வெறும் பேட்டரி மூலிமா வந்து இது ரன் ஆகுது. ஸோ வந்து க்ளீன் எமிஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இப்போ பார்த்தா வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கும் நார்மல் வெஹிக்கிளுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா வந்து இதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி. நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோட இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோட காஸ்ட் வந்து கம்மி. அப்புறம் வந்து இது ஹைப்ரிடோட ரேட் வந்து பார்த்தா வந்து $2,500 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பிளக்-இன் ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து 5,000 மாடல். அப்புறம் பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோடதும் வந்து 5,000 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் படி இவ்வளோதான் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வந்து இது சீப்பராகவும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. நார்மல் காஸ்ட். அப்புறம் வந்து இன்ஜின் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறது, பெட்ரோல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பேட்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு மாறுறது ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட் சார். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் பார்த்தா க்ளீனான எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து 100% பவர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து சோலார் பேனல்ஸ், அப்புறம் வந்து
விண்ட் டர்பைன் மூலியமாவும் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த பேட்டரி வெஹிக்கிள். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் இதுதான். எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கோல், ஆயில் ஆர் கேஸ் மூலியமாவும் இது வந்து இது பண்ணலாம். 0 எமிஷன் லெவல் தான். இதோட கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணாது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராசஸ் பேட்டரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள். நெக்ஸ்ட் சார், இப்போ வந்து எப்படி வந்து சோலார் மூலிமா நம்ம சோலார் பேனல் மூலிமா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளை சார்ஜ் பண்ணலாம்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து டியூவல் ப்ராசஸ் மாதிரி தான். இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து சோலார் பேனல்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தா, ஸோ டைரெக்டாக வந்து சோலார் பேனல் மூலிமா வந்து கனெக்ஷன் வந்து பேட்டரி வெஹிக்கிள் கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து இது வந்து டியூவல் ஒன் ப்ராசஸாகவும் இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆகும், ப்ளஸ் வந்து நம்ம காரையும் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஃபியூவல் காஸ்ட்டும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. இதால வந்து டியூவல் ப்ராசஸ் தான். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் நிறைய. எமிஷன் ரேட் பார்த்தா வந்து ரொம்ப கம்மி தான். இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து எமிஷன் ரேட் படி போட்டிருக்காங்க. 25% வந்து நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண எமிஷனு. இப்போ வந்து பிளக்இன் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 16% தான் எமிஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதோட ஹாஃப் ரேட் தான் வந்து எமிஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் படி. ஸோ வந்து எமிஷன் ரேட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோட எமிஷன் வந்து பேட்டரி படி மாறும். நெக்ஸ்ட் சார், இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டூர்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றும் போய் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தேட தேவையில்ல. அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆப் கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு. அது வந்து நெட் பிளக் டைப் அப்படின்னு ஒரு பிளக் ஷேர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. நம்ம ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம எங்கே இருக்குமோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து நியரஸ்ட் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனும் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும். ஸோ வந்து அங்கே போய் கூட நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளை. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அட்வான்டேஜ். இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவல் எக்கனாமி, எமிஷன் ரிடக்ஷனு, ஃபியூவல் காஸ்ட் சேவிங் அண்ட் ஃபியூவல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளால் கிடைக்குது. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் சார், அவ்வளோதான் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூமா. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ நம்ம பெட்ரோல் பங்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஊர் அப்படின்னா ஒரு 2-3 பெட்ரோல் பங்க் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு இருக்கு. ஸோ பேட்டரி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு வரும்போது அது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்கு, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு அப்படின்னா மினிமம் நம்ம எவ்வளோ வந்துட்டு அங்கே பில் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அல்லது ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் எர்கேட் பண்றதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுமா சார்? அது வந்து பெட்ரோல்னா வந்து பெட்ரோலுக்கு வந்து அதிகமாக தான் சார் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் சார் இருக்கும். பெட்ரோல் பங்கோட வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷனோட வந்து கம்மியாக தான் சார் இருக்கும். லித்தியம் ஹைட்ரோஜன் கேஸும் லித்தியம் கேஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க சார் பெட்ரோலுக்கு பதிலாக. ஸோ வந்து இது வந்து சீப்பராகவும் கிடைக்குது. ஸோ நார்மல் பெட்ரோல் பங்கோட இந்த ஸ்டேஷன் வந்து கம்மியாக தான் சார் யூஸ் பண்ணலாம், கம்மியாக தான் சார் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். ஓகேம்மா. ஓகேமா. ஒரு டைம் வந்து சார்ஜ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டியூரேஷன் ஆகும், எவ்வளவு டைம் தேவைப்படுமா சார்? 10 hours 1 night சார்ஜ் பண்ணோம் சார். ஒரு நைட் ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணோம் சார். ஒரு நைட் ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணணும். இப்ப சப்போஸ் வந்து நான் நடுவுல டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் காலி ஆயிடுதுங்கம்மா. ஓகே சார். அப்போ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ப நான் 10 hours நான் வெயிட் பண்ணனுங்களா? புரியல சார். இல்லம்மா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றேன். ஓகே சார். டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு சார்ஜ் காலி ஆயிடுது. வாட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்? நீங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பண்ண முடியுமா, இல்ல வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா அதுக்கு? எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா ஆகும் சார். அதுலயே வந்து இன்பில்டா வந்து பேட்டரி வண்டி இருக்கும் சார். மேக்னெட்டோ காயில் மூலமா சார்ஜ் ஆயிடும் சார். அப்ப கம்பேர் டு காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூல கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமா தானே இருக்கும்? இல்ல சார், ஃபியூவலோட இது கம்மி தான் சார்.
லைட்டராகவும் இருக்கும், வெயிட்டும் லைட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் இன்ஜின் எடுத்தால் வந்து வெயிட், இன்ஜினோட வெயிட் அதிகம், பிஸ்டனோட வெயிட் அதிகம். பட் வந்து இது வந்து பேட்டரி மூலியமா ஒர்க் ஆகுது சார். இப்போ பேட்டரி வந்து காலி ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து மேக்னோட்டோ காயில் ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கு சார். அது மூலியமா வந்து நம்மளுக்கு ஓடும் சார். ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷன் வரைக்கும் போகும் சார். ஓகே 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 ஆசை. அடுத்து போலாம் சார். இல்லைன்னா அடுத்து போலாம் சார். Sorry for the disturbance, sir. Sir, I'm batch 1 student, sir. நேத்து ஸ்டூடெண்டா? Yes, sir. நேத்து ஏன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல? வெயிட் பண்ணுங்க, லாஸ்டா டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பேசிக்கலாம். Yes, sir. ஆசை நெக்ஸ்ட் யாருப்பா? Good evening, sir. ஆசை தம்பி இருக்கீங்களா? இங்க ஆசை காணும். இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க. ரெண்டா ஆசை நெக்ஸ்ட் யாருப்பா? கிருஷ்ணபிரியா. Good evening, sir. I am Krishna Priya from Grace College of Engineering to talk about number ma VE021. Okay ma, start பண்ணுங்க. Topic is renewable energy, a transformation in energy sector. Introduction. Fossil fuels are renewable source of energy because they are infinite. Fossil fuels are low, not gaining again and again, like coal, oil, petroleum, and all. So we can use renewable energies, and non-renewable energies are endangerous to environment and human health. Renewable energies can sustain for more years, and it also run out and endless for many years. Like sun, renewable energy can be referred as alternative energy. Sir, next slide. Sir, can you hear me? Slide is not visible, sir. 1 minute ma, he has a network issue. He may left out. Asai? Hello. Okay, Asai, you may continue. Sir, second slide, role of renewable energy. In the role of renewable energy, transmission and distribution losses are high. 25% of total energy in generation. India stands first for transmission distribution losses in the world. Aging and PPT not visible, sir. அண்ணா கோகஸ்ட் கொடுங்கண்ணா. ஆல்ரெடி இருக்கீங்களா பாப்போம் ஒரு நிமிஷம். ஓகேவா, கண்டிப்பா பண்ணுங்க. So next slide, sir. Role of renewable energies. Transmission and distribution losses are 25% of the total energy generation. India stands first for T&D losses in the world. Aging and ineffective infrastructure is the reason for T&D losses. The smart grid and smart meters, appliances, and renewable effective energies are used. Renewable sources fulfill the energy needed and restriction of power system in our country. So next slide, please. Growth and clean energies. Rapidly increasing of this renewable energies. Static annually, IEO released, it has highly contributed to power energies, total energies. Energy sources. Half of new energy cities generation are provided. Second biggest source of
electricity is coal. IEA, the world electricity demand increased by 70% by 2040. The global energy market is now worth over 250 billion. So next slide, please. Sir, next slide, sir. Okay. Renewable energy sources. Okay. The most popular, sir, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள slide, sir. The most popular renewable energy sources currently are solar energy, wind energy, hydro energy, tidal energy, geothermal energy, and biomass energy. Solar energy. Solar is obtained by sunlight. Sunlight is one of the most abundant planet. So next slide, sir. Freely available in energy sources. The amount of solar energy reaches the Earth on the surface in 1 hour. The planet obtains the total energy for the whole year. The sun reaches the Earth, the single 1 day energy is equal to the whole year of energy usage. Solar energy increasing popularly, supplements to the usage. Solar PVC photovoltaic cells 5% of global demand by 2020. It may be 9% by 2030. By the year of 2050, our energy needed by 95% of renewable energy. The PricewaterhouseCoopers predicted that America could run 100% of renewable energy by 2050. So next slide, sir. Wind energy. Wind energy is one of the natural resources which are obtained continuously by the formation of wind side direction of the wind. When the turbine rotates, air contains turbines and the mechanical energy converted into electrical energy. Here, wind farms increasing similarly, ever increasing, contributed to national grid. Characteristics are no carbon dioxide emission. Wind is safe source and no worry about depletion of fossil fuels. Simple equipment and easy operation. Few affection to natural environment. Electric output is VTG unit increases. The field VTG is called wind farm. The technology building by offshore VTG are progressing. Hydropower plant. Hydropower plant is located in Pavanasam. Is a well-known place for everyone. Is commercially developed, built dams and barriers. So ரெண்டு டேம் பில்ட் பண்ணி தண்ணி வந்து கீழே ஸ்டோர் பண்ணி அதுல இருந்து பம்ப் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் சார். டர்பைன்ல விடும்போது அதோட ஸ்டீம் மூலியமா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Tidal is a form of ocean energy. Here the waves depend upon the waves only which were producing electricity. The next form of hydro energy that uses twice the daily tidal current drives turbine generator. The tidal flows unlike hydro energy sources is constant, high, predictable. Compositional period of tide, current and low. The tides are more predictable than sun and wind. The tidal generator converts energy of tide flow into electricity. The many recent technology includes both designs in dynamic tidal power and tidal logons and turbine technology. Total availability of tidal power much higher, economic and environmental cost brought to the competitive level. So next slide. Geothermal energy. It is a form of it is located near volcanoes. The earth crust வந்து ஹோல் போட்டு அதுல ஒரு ஹீட் வாட்டர் இன்செர்ட் பண்ணி அதுல அந்த வாட்டரை நம்ம திருப்பி எடுத்து பம்ப் பண்ணி பைப்ல சென்ட் பண்ணும்போது அது ஸ்டீம் அதுல இருந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டீம் மூலியமா ஜியோதெர்மல் யூஸ் பண்றோம். தெர்மல் எனர்ஜி நம்ம தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டும் ஜியோதெர்மல் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான். ஆனா நம்ம எர்த்துக்குள்ள வந்து வாட்டர் உள்ள விடுறதுனால இது வந்து ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி. சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Biomass. It is a conversion of solid fuel made from plant materials into electricity. Biomass involves burning organic materials to produce electricity, more energy ineffective process.
converting agricultural, industrial, domestic waste, solid, liquid, and gas fuels. Biomass generates power much lower economic and environmental cost. Electric power sectors, wood and biomass waste generates electricity for sale to the other sectors. Fuels indirectly wise fuel cell system. Biomass matures CO2 and H2 before the fuel cells. Advantages. Using the renewable energy can reduce the current bill charges. Sells our electricity back to the grid. But producing is like if we over and we can sell to back to the grid. Reduce carbon footprint, low maintenance, can reduces the use of important fuels and pollution free. So next, please. Conclusion. As world population rises, so due to demands for energy in order to the power of a home, business and communication, innovation, expansion of renewable energies is a key to maintain the sustainable level of energy and protects our planet from climate changes. Thank you, sir. So any questions? Okay, thank you, ma. Sir, Karan, tell me. Tell me. Okay, ma. Any questions? No, ma. No questions. Sir, any questions இருக்குங்களா? So just a minute, sir. Okay. இதுல மேஜர் டிராபேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் இருக்குமா, காமனா ஒரு மேஜர் டிராபேக் இருக்குமா? என்ன டிராபேக் மாதிரி இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? இப்போ சன்னுனா காலையில மட்டும் தான் கிடைக்கும். அதுல மேஜரா டிராபேக் எல்லா எனர்ஜிலயும் ஒரு டிராபேக் இருக்கு. என்ன டிராபேக் மாதிரி? சார் எல்லா எனர்ஜியுமே எப்பவுமே கிடைச்சிட்டே இருக்காது. சன் வந்து மார்னிங் தான் கிடைக்கும். விண்ட் வந்து மந்த்ஸ் பொறுத்து சார். அப்புறம் வேவ்ஸ் வந்து மான்சூன்ஸ் பொறுத்து. இதனோட ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டி எப்படின்னு சொல்ல முடியுமாமா? ஜெனரேஷன் ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லையா? நம்ம எனர்ஜி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ண எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? Sorry sir, நான் கலெக்ட் பண்ணல சார் டீடைல்ஸ். டேட்டா கலெக்ட். ஓகேமா, ஃபைன். வெரி குட் பிரசன்டேஷன். Thank you sir. ஓகே பா. அம்மா யார் இன்னும் இந்த மீட்ல வந்து இன்னும் பிரசன்ட் பண்ணாம இருக்கீங்க? சார் என் பேர் அஸ்வின் சார். வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன் சார் நான். ஒரு நிமிஷம். அஸ்வின் பண்ணனும். My name is Festu. Google VE12 நீங்க முடிச்சீங்க தானப்பா? சார் இன்னும் முடிக்கல சார். ஓகே, முடிச்சவங்க லெஃப்ட் ஆயிடுங்கப்பா, முடிக்காதவங்க மட்டும் இருங்க. சார் இந்த வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன் சார். ஓகேப்பா. முடிச்சிட்டவங்க பிரசன்டேஷன் முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க லெஃப்ட் ஆயிக்கோங்க. ஏன்னா யார் முடிச்சிருக்கீங்க யார் முடிக்கலன்னே தெரியல எனக்கு. ஸோ அவங்க மட்டும் இருங்க, மிச்சவங்களா லெஃப்ட் ஆயிக்கலாம். ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் போலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்வேதா, தரண்யான், மனஷா. Okay, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir, we are ready, sir. நம்பர் என்னம்மா? VE030, sir. 30. ஓகேம்மா. VE030. ஓகேம்மா. 30 லாஸ்ட் 2 நம்பர்ஸ் அப்படிதானே? மா லாஸ்ட் 2 நம்பர்ஸ் வந்துட்டு 30 அப்படிதானேமா? Yes, sir, we are 30. ஓகேம்மா. Sir, am I audible, sir? Audible. Yes, Shweta, you are audible. Proceed. Continue. A very good evening, everyone, and welcome. Myself, Sweta PM and Taranya Manasha from the Department of ECE, 3rd year from St. Joseph's College of Engineering, is here to present a PowerPoint on the topic Smart Dust Technology. Smart Dust, the next big thing in IoT. Why is smart dust considered as next big thing in IoT? Because researchers say that nanotechnology is gonna be the futuristic approach of IoT, and at some locations
We know that robots and smart cities devices, we use them in many places, but not at places where we have much traffic. We can't use that. So at that place, smart dust is being used. Smart dust, we refer to them as tiny sensors, and we could like monitor everything in the earth. These are made up of modes that can perform variety of operations. These are made up of MEMS, that are micro electromechanical systems, and it is operated on a computer network wirelessly, and they are distributed over some area to perform the task, usually sensing through radio frequency identification. Next, sir. So why do we need smart dust? Three things. Smart dust device works without any human intervention. For example, in robots, we at some point of time, we just like operate it by hand, but here we don't need any human intervention because they are pre-programmed. Second, we have a small size and weight is very less. So we can like use it in many areas, narrow and difficult areas where we can't be accessible. And third is we can collect any information detailed in any circumstances. So it's proved to be highly beneficial in various researches. Next, sir. Now we see the history, how smart dust evolved. So smart dust, the study of smart dust was started in the 1990s, and a paper was published in the year of 2001 by Christopher S.J. Pister, who is an electrical engineering and computer science professor for the University of California. The NASA have been funding smart dust research, heavily seeing their limitless various applications in this modern welfare of 21st century. Next, sir. What is a mode? So mode is a small particle or a speck of dust in this context of smart dust. And this is a wireless transceiver. That is where transceiver is a device where we receive the external signal. So this also acts as a remote sensor. So the small green picture here is a non-functional mode with a volume of 100 cubic millimeters. And this has two silicon chips sitting on a type 5 hearing aid battery. Next, sir. So now you see the components of this mode. So every mode has 4 device classes: sensors, circuits, communication, and power supply. So this entire package contains one or more MEMS or NEMS sensors. NEMS are nano, and MEMS are like MEMS are in micro. So second we see circuits. So circuits here are the microcontrollers, which is like used for processing the external data. Next is communication. Communication is the transmitter and the antenna. So this is like how this is like how much data, like the data is covered everywhere. So the communication sees that. And power supply. And next, now we go to the operation of mode. The microcontroller will use a common cube reflector. Common cube reflector is a 3 mutually perpendicular planar surfaces. It's a device or laser to transmit the sensor data or a message 5 minutes completed, ma. To the base station. The laser diode contains the onboard laser which sends signals to the base station by blinking on and off. So next, sir. So now we see the architecture of this. A semiconductor laser and a MEMS beam steering mirror. Next, a MEMS corner cube retro reflector for passive optical transmission, an optical receiver, a signal processing and control circuitry, a power source based on thick film batteries and solar cells. Next, sir. So next, sir. Now we see the working. So these modes are run by microcontrollers. This consists of tiny sensors which does the job of collecting data. And the photodetectors here convert the photon energy into an electric cell. Optical receiver convert the optical signal into electric form and recover the data through the light. Next, sir.
when you come to communication technologies, the communication technologies are widely classified into two types, namely the radio frequency and the optical transmission technique, which is further classified as passive laser-based communication, active laser-based communication, fiber optic communication. Next slide. Okay, so the radio frequency transmission is done by using multiplexing technique, namely the time division, frequency division, code division, multiplexing. And even though these has many advantages, there are certain disadvantages, which is being covered in the next slide. Next slide. Okay, so the larger size of antenna. So when it comes to RF communication, the size of the antenna must be 1/4 the size of the original device. And these time division, frequency division, code division, multiplexing axis has their own complications, leading to some problems in miscommunications. Time is up, ma. Konja quickly conclude பண்ணுங்க. Okay, so when it comes to optical transmission technique, passive laser-based communication, a corner cube reflector is used for both uplink and downlink communication. Next slide. When it comes to active laser-based communication, a steering semiconductor laser is being used. Next slide. So click it, sir. Fiber optic. So in case of fiber optic communication, the fiber optic cable accompanied with the diode and laser is used to generate the information. Next slide. Okay, when it comes to application, it is healthcare. So surgeries can be done by using the smart test mode. And when it comes to agriculture, it can be used to know if the soil is ready for the growth of plants. When it comes to military, it helps in monitoring the areas of borders which are dangerous, keeping the security and surveillance of the people. Scientific research. So the early warning of earthquake and tornadoes and other natural calamities can be detected. Transportation. So when it comes to transportation, it's used to check on to the conditions of the goods transport, like whether it's a perishable or non-perishable goods. And I believe that the smart test would be a big game changer in the future years. And I thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, ma. Judges, you have any questions on this presentation? Sir, sorry? You had a question regarding what is the difference between MEMS and NEMS? So MEMS is micro mechanical systems. Here, NEMS is nano electromechanical systems. What's the basic difference between two MEMS and NEMS? Any practical application behind on MEMS and NEMS? Anyone? MEMS is a subfield of microengineering, and it is used for designing life-saving equipments like rapid drug screening equipments and breast cancer detection sensors and microfluidic chip for detecting the efficacy of the drug. Okay, you used a microcontroller. What type of microcontroller you used in your device? Actually, like this microcontroller usage depends upon the applications. Like as I said, for healthcare, it's we use. No, I'm asking what type of microcontroller? You were given a general microcontroller. Any specific microcontroller you're used? Not such things. So like we are working on this. We have just researched this topic and we have just started to working on this. Maybe we'll try to add some more information, and we are also trying to add a machine learning model for this, and we are trying to integrate with AI. So that is what we have planned, and we have got the guidance from us, Professor. What is the purpose of CCR transmitter? CCR. So this corner cube reflector has a property, consists of 3 perpendicular mirrors, and this property is to just reflect back the light received, which is incident to the source. Okay, fine. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, ma. Asi, move for next. Next, move over, Asi. Sir? Sir, whether my voice is audible, sir? Audible, ma. What's your number? Sir, V034, sir. 34. Okay, ma. Start immediately.
Good evening to all honored all present here. I'm Muasi and my teammate is Subha Nandini from Banariman Institute of Technology. Next slide, sir. Today we are going to present a project named Voice-Based Intelligent Virtual Assistants for Windows. Next slide, sir. This is the agenda of our presentation. Next slide, sir. Nowadays, artificial intelligence are used in all the fields like healthcare, education, robotics, home, etc. They are so famous that at least one in a particular house has a voice assistant like Siri, Alexa, etc. A voice assistant is a device created to take input commands from the users either verbally or in text form and respond to them with the desired answer. There are a lot of human beings in this society who use speaking because the user gets easier access to speech than typing on the keyboard. Here we have created a virtual assistant based on voice recognition in commands which converts the speech to text. Next slide, sir. Next slide, sir. Voice assistance is indispensable in this fast world to lead a complicated tasks in an organized and quick ways. Example, Cortana is a voice-enabled virtual assistant that initiate users' requests, complete tasks, and anticipate future needs by searching relevant data in a personal context. Cortana uses the Bing search engine to perform tasks such as setting reminders and answering questions for the users. An average human can able to pronounce about 150 words in a minute, but can only type 40 words. This explains why voice technology should be taken immediately by the companies. Therefore, voice assistance in Windows helps people to lead an organized way to free life and helps to carry out further tasks in a quick way within a short span of time. Next slide, sir. Workflow for model. Implementation of speech to text command. The end users will ask the computer to run the command by giving input as speech. Command execution. Based on the command received from the user system, will execute the command like example like open Notepad, Paint, Google Chrome, etc. The system accepts various commands such as opening of particular applications such as writing a note and saving it, opening web URL, search for any query or details, and other tasks. Text to speech. Once a command is received, application speaks the command which makes users experience more interactive with the system. Next slide, sir. How to control Windows with our voice. All we have to do is type Windows speech in the search bar and tap Windows search recognition to open it. Click next in the pop-up window to get started. Select your microphone and press next. Proceed the on-screen instructions for microphone deployment and press next once. You are ready. Next up, AI assistance applications in daily life. This AI system can be used by several people to get the counseling session online. It acts as virtual traveling booking agent, smart assistants, social media monitor, automated financial investor, and so on. Assigning repetitive tasks to virtual voice assistants decreases the human time and resources. These digital voice-enabled assistants also make the operations hands-free. 50% of those who were surveyed said that it is a better interaction medium and they find it easier than any other method of communication used. Next slide, sir. Advantages of voice assistant in Windows. We can set appointments and reminders in calendars with that sort of specificity and trust that they will work. We can set reminders for specific times. You can even set reminders for when we can get a call from a specific person. We can get definitions and quick answers, get weather and news updates, and with 24/7 uninterrupted customer service. Eradicates language barriers. We can not only speak in English but also in Chinese, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, and also in Spanish. Saves time.
Sir, 1 minute, sir. I will finish up, sir. Okay, ma'am. Enable smart services help streamline operations. Next slide, sir. Virtual personal assistants, VPAs, and future. Gartner, an AI expert, predicts that by 2023, 25% of employees' interactions will be voice-based communications, and by 2025, 50% of knowledge workers will use a virtual assistant on daily basis. The future step will be to insert virtual assistants in daily use hardware components. With the intelligence of the VA existing in the cloud, getting pulled and pushing its way into our lives on multiple devices on our bodies and in our offices, homes, and vehicles. They will be continually prompting you with suggestions and taking instructions and will know more about us than we do know about ourselves. We can expect this device to be implanted and permanent. Next slide, sir. As an old saying goes, every plus has its minus. This brilliant advanced technology also has its minus, which is speech and accent recognition issue, which is resolved in no time. AI-based voice assistants learn and adapt to a voice as you go along. Privacy issues can also be solved if the always-on speaker constantly listening processors can be easily turned off for privacy. An record of each voice command can be easily reviewed and deleted. While voice control can make ordering goods from the internet a lot easier, it's wise to set a PIN to confirm any purchases. Sir, next slide, sir. Conclusion. Virtual personal assistants are in a beneficial way to organize our schedule. Now, there are various smart personal digital assistant applications that are available in market for several device platforms. Voice surfing has now become a definitive mobile experience. An absence of knowledge and learning makes it especially tough for organizations to get a strategy on voice search. There is a plethora of opportunities for a lot further and significantly more conversational experiences with users for AI in mobile app development. Next slide, sir. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, ma. This system, how will be suitable for physically handicapped people? So they can use their voice. It's they can just type cartoon in the search bar, sir, and they can speak. So it's they will be useful, sir. Okay. Okay. Okay, fine, ma. You initiated the Windows 10 will be you should have to install a software. Any other software will not support it? Windows 7 or sir, Windows 10, Android, iOS, every system will support the cartoon, sir. You told that 150 words in a minute you want to execute it based on your software. Yes, sir, it takes an average human to type, sir. So it's a 150 word when a man writes, eventually it takes 150 words to write in a minute. But if you use our voice, it can be done in a very quick time, sir. You compared any source from any other literature review or any other software or any other Google, you search it? Sir, it's an ongoing project, sir. Now we are developing Python code for it, sir, to make our own virtual assistants, virtual voice assistants, sir. It's an ongoing project. Yet now we have developed the code, sir, but we didn't test it, sir. Okay, good presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma. Afi, go for next one. Ashwini, Monisha. Yes, Ashwini, sir. Monisha, உங்க நம்பர் சொல்லுங்கம்மா. 27, sir. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா. அம்மா நீங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யார் யார் பிரசன்ட் பண்ணிட்டீங்களோ நீங்க லெஃப்ட் ஆயிக்கலாமா? நேம் ஐடின்னு போட்டிருக்கவங்க எல்லாமே உங்களோட நேமை மென்ஷன் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நம்ம இது பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? சரி, பிரசன்ட் பண்ணவங்களும் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க. Sir, shall I start, sir? A warm good evening to one and all present here. I'm Monisha and my friend Ashwini K are here to do a presentation on the topic role of engineers in modern world. Next slide, sir. Using innovation, creativity, and a wealth of knowledge, engineers are impacting the world unlike any other. Yes, right from the tallest building to the smallest pen and the instruments used in their manufacturing, everything is the contributions of engineers. Imagine how life would have been if there are no engineers and their discoveries.
Engineers use scientific knowledge, mathematical calculation to find solution for technical problems. Role of engineers. Engineers have the magical power of creating anything with their brain and with their pen. Engineers play a vital role in the modern world. According to us, the most important role of an engineer is the one who innovate, invent, solve problems technically, and makes lives easier. So here we are going to explain our project relating to the role of engineers, that is innovation and problem solving. Length measuring device. Measuring lengths of a small line is easy. Measuring the heights of a room, that is longer lengths, or a bit difficult task. This instrument would help us measure longer lengths easily. It has 2 laser rangefinder modules and a gyroscope module to measure height, length, and distances. Let us see about it in detail. Next slide, sir. This is the design of the instrument. The components used in this device are laser rangefinder module, Arduino, gyroscope module, digital display. Next slide, sir. Laser rangefinder module, it helps us to find the distance using the principle of time of flight, that is by measuring the time from sending a laser pulse towards the object and returning back. Arduino, we have used it here to control the device according to the coded program. Gyroscope module, it helps us in finding the angle. Digital display, it displays the status and output of the device. Next slide, sir. This is the block diagram of the length measuring device. The device would ask the user whether to find the distance or length or height. Based on the user input, it would proceed. Here, it is depicted for measuring heights. The laser pulse would be ejected from the laser rangefinder modules and the time of light would be taken. Using the time, the distance of the 2 ends of the length to be measured is found. Simultaneously, the angle is also found using gyroscope module. Now, considering it to be a triangle, the 2 sides and the angle between them are found. By using cosine law, the other side of the triangle, that is the length to be measured, is found. Next slide, sir. Flow chart. Here is the flow chart of the code for Arduino. First, it would read the user's choice, that is 1 for distance measuring and 2 for length and height measuring. If the user selects the choice 1, it will call the distance function. If the user selects the choice 2, it will call the length height function. If entered wrong choice, it will show not valid and end. So next slide, sir. Distance function. It gets first. So if the choice is 1, this function is called. It gets the time from laser rangefinder module 1. Then it calculates the distance according to the formula. To avoid the error, the side of the instrument is also added. Then it displays the distance. Next slide, sir. So this is just an existing idea. Here is our innovation. If the user's choice is 2, the time 1 and time 2 from the laser rangefinders 1 and 2 are collected. It also gets angle from gyroscope module. Then it finds the distance to the end point. Then the length or height is calculated using cosine law. Then it displays the length or height and ends the program. Next slide, sir. Gas leakage detector. We would have here many news about gas tragedies. So here is a solution to that gas leakage detector. This device tests air and detects gas leakage. It intimates us with alarm and text messages. So next slide, sir. Components used in this is MQ5 sensor, Arduino, GSM module, buzzer, LCD display. MQ5 sensor, it is a gas sensor. It has a sensitive filament. When a combustible gas such as LPG is introduced, the filament's conductivity increases. The amount of change in its conductance is used to indicate the gas concentration. GSM module, Global System for Mobile Communication GSM module is used here to send alert messages to registered mobile number. Next slide, sir. Ma, 5 minutes more, ma. Sorry, 5 minutes completed, ma. Yes, sir. Yes, sir. So this is the block diagram. So when gas is detected by the MQ5 gas sensor, using the Arduino, the device buzzes and alert SMS are sent to the registered mobile numbers.
The status is also displayed in LCD display. Next slide, sir. So here is the flow chart. Here, when the gas is detected, it buzzes and sends SMS. So it keeps on checking through the if condition. Next slide, sir. Conclusion. Thus, we have learned the role of engineers via our projects. Engineers are the person who discover world by their pen and brain. They identify the problem and necessity. They find a solution, make it happen. Engineering is all about doing. As quoted, necessity is the mother of invention. Human has much desire and necessity things. Desire of a human is eternal. Thus, the engineers is in need of engineers is also eternal. Even though if the necessity and desire of human becomes mortal, need of engineers is immortal in the field of implementing procedures to improve production, making innovation, and making life easier. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. This project is your final year project or prepared for this presentation? Sir, prepared for presentations. Okay, ma'am. Okay, ma, you used a MQ5 sensor. Yes, sir. What is the major drawback in MQ5 sensor? It's a one part of a gas sensor. What is the major drawback? Sir, drawback, sir, it has a sensitive filament, sir, and senses any type of gas, sir. Even though it is not a combustible gas, If a density of gas is higher, it can be detected. Gas density will be higher and lower, it can be detected. Sir, when it is very high, it is. Sir, when it is very high, the sensitive filament gets broken, I think. Can you give me the range? What is the value of a range? Sir, no, sir, we haven't collected, sir. We'll see about it, sir. Okay, fine, ma. Very good presentation. Very good. Thank you, sir. Very good presentation, ma'am. Thank you, ma'am. I asked one question. You say they mentioned the diagram, black diagram, but you are using the lens. What type of lens you are used in the black diagram? Ma'am, ma'am, can you repeat, ma'am? In the black diagram, you are mentioned the lens. Ma'am, lens. The first measurement of lens. You can change. Laser range. Yes, ma'am. And yes, ma'am. That is laser. Yeah. So, ma'am, what laser type of lens are used? Ma'am, no, ma'am. We are not using any lens there, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, in what's the range using of laser rangefinder module. Ma'am, what type of it travels. What's the value of laser range? Ma'am, speed of laser, ma'am. It's about 110 km/h, ma'am. Okay. So, what's the principle? It's based on laser. Ma'am, time of flight, ma'am. Principle. What's the principle? Ma'am, the time. Ma'am, I couldn't get you, ma'am. What's the principle is based on laser? Do you know? Ma'am, here we are using it for measuring the time, ma'am. Time of ejection and receiving back, ma'am. So, what's the time period you are measuring laser range? Time period. Time period.
No idea. Okay, We- ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Next, Sujita Bhumi and Bavitra. What's your number, pa? உங்க நம்பர் என்ன? Yes, sir. நம்பர் என்னமா சுஜிதா? B023. 23. ஓகே. ஆசை இன்னும் எவ்வளவு பெண்டிங் இருக்கு? சார் நான் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். இல்ல நீங்க ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரைட். எத்தனை மணில இருந்து எப்போ நீங்க பிபிடி சென்ட் பண்ணீங்க? நான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி சென்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து சென்ட் பண்ண சொல்லிட்டோம். நீங்க அந்த குரூப்ல பாத்தீங்களா இல்லையாப்பா? எஸ் சார். Sir, team number 37 also pending, sir. ஓகேமா வெயிட். 37 அப்புறம் அந்த தம்பி அப்புறம் என்ன வேற யார் இருக்கீங்க இன்னும்? Sir, 33, sir. ஓகே 33. இன்னும் 3 பேர் பண்ணணுமா? Sir, 38. ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் வேற யார்? 23 இருக்கு சார். 23. 24. 24. ஓகேப்பா கண்டினியூ பண்ணுங்க. Good evening, everyone. Thank you for giving this wonderful opportunity to participate in this competition. And this is Sujita Bhumi and S. Pavitra from Sono College of Technology, B Civil Engineering, 3rd year. And today my topic is renewable energy resources. From abstract, renewable power is booming as an innovation brings down cost and starts to delivery on the promise of a clean energy future. That means the renewable are increasing, displacing dirty fossil fuels in the power sector. And the renewable energy sources used to produce energy from the natural process. On ours, we use the loss of renewable energy in this generation. For future generation, we are entirely lived in the renewable energy resources, because nowadays we are using electricity, many other products in our home appliance, but in future there is a very demand in electricity. So now onwards we are construct on some renewable energy resources from using for future technologies. For replacing conventional energy sources, for the form of renewable energy sources, solar energy, wind energy, and hydro energy, etc. Next. From the alternative energy is a future idea whose time is past, and renewable energy is a future whose time has come. For the introduction, while renewable energy is often through as a new technology, harmless natural power has been used for heating, transportation, lighting, and more. Wind has powered boats to sail to seas and windmills to grain. The understanding of the functions of the various components. The word environment is usually understood to mean the surrounding conditions that affect the people and the other organisms. The future is a green energy and sustainable renewable energies. Next one, sir. Environment is derived from an old French word. The environment is meaning of full is encircle. The environment word is not only depend on our whatever doing in our daily life, it's also depend on our physical things and non-organism, organisms also included. In simple word, the environment surroundings is including living system, whatever include is air, water, land, resources, human and flora, fungi, fauna, animals, and whatever we use in our daily lives. We connect in our daily life, animals or birds, everything, it's also including in the environment. It is also a biotic habit and living activity place of the organisms. As usual, we want one thing and we want to go and think. We can see, hear, touch or smell, taste anything if you want it. It is also called the environment thing, it's physical and biological thing. The earth environment is a physical as well as biological also.
generating energy that produce no greenhouse gases emission from the fossil fuels and reduce some types of pollutions. And the beneficial of renewable energy is the divorcing of energy supply and reducing depends on the imported fuels. And need for public awareness. Everybody needs awareness to the renewable energy resources, but because it's very useful to our next generations people as well as our child, our next generation, everything. To ensure the mean public participations, we create an awareness about pollution, environment, and related amplification effects also. And the media role, the media undoubtedly can play the most important thing in our environmental source. It create you an articles and case studies of if you want engineering students or arts and students we can study daily life. Environment is very important. The implementation on site renewable energy projects. On site, the power generation provides local governments with most direct access to renewable energy. In addition to overall benefits, on-site project also provide a hedge against financial risk also and improve quality and supply reliability. About 80% of natural water resources are highly polluted in India and worldwide also. Even Maitli and Howli rivers like Ganga, Yamuna, and Gomari and Kaveri and Krishna, there is a tributes have polluted reaches. People have a lot of livelihood, and so many of the fishes died. It also polluted many of the child or caused many diabetics, many severe problems. The potential of renewable energy is immense. For renewable energy resources, the natural resources, unlimited stock in the nature, the mostly biomass and based on resources. We are living the short world. If you want one thing, if you go one thing, if you brought one product, we also want another product. It's also one kind of life cycle, including fuel, wood, petroleum, plant biomass, animals, tank, solar, wind, water, geothermal, and tetrahedron energy. 5 minutes completed, ma'am. Okay, sir. Sir, next PPT. Next slide, sir. The renewable resources is fuel, wood, petrol plant, biomass, agricultural waste, animal tank, and solar energy and wind energy. So next one. Geothermal power, hydropower, endothermal energy, tidal power, nuclear power. Next. For the most important thing is the future renewable energy in India. NEOM is one of the future technology in 2023. The first NEOM means a new future. The first three character is NEOM comes from the Latin word which means new. Neo means like a new world. If you want to create one new world, it's also based on only for renewable energy resources. The fourth word YAM is abbreviation. It's like a Arabic word mustabla which means future. Mustabla means future. Neo means one kind of new future we can create, and the sector is also whatever included in the new is energy, manufacturing, designing, construction, water, media, financial service, and food, etc. And the area and investment of NEOM is 5,000 square meter kilometer. A NEOM zone will be developed in the northwest, extending to Egypt and Jordan, and more than 5,000 billion is investment. And who is the sponsor of this NEOM is Saudi Crown Princess Mohammed bin Salman. Is also this plan is executed in 2017, 24th October. It will be completed in 2030. It's also created one because renovation of our worldwide. It's a NEOM. NEOM is one of the based on only renewable energy source for new generations. Thank you, sir. Thank you, ma'am. You are a civil student, then why you are getting more interested on energy? Any other reason? Or? Yes, sir. I very interested in science, sir. For future, in civil also I am studying, but I am also more interested in environmental engineering, sir. It's one of the part of civil engineering. Important also civil based ones. If you want build one thing, environmental is very important, sir. If the foundation is strong, the building will be developed. Then one day I want interested, sir. Environmental engineering. Good, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, ma. What are the types of non-renewable energy sources sectors?
Non-renewable energy sources. Yes. What are the types of non-renewable energy sources? You told that renewable energy sources are highly effective. Yes, sir. What are the major drawbacks in non-renewable energy sources? In which basis? Why? Natural gas, oil, nuclear energy, and coal. What are the major drawbacks on Non-renewable that? energy sources, sir. Major drawbacks on that. It also cannot be creatable, sir. If you want natural thing, it produces greenhouse gases, and it also product damage by the environment, rising cost, responsible for acid rains, for including compared to the renewable energies, not give any drawbacks in our daily life, not affected the people. But in comparing to the non-renewable energy, it's also giving very dangerous to our human for any other organisms, sir. You told that as per the media, 80% of pollution occurs through water. Yes, sir. You had any evidence or survey? No, sir. Now only we are studying third year, so now only we can create one journal and a mini project for renewable energy. Kindly verify it's 80%. Okay. Okay, fine. Okay, sir. Okay, Asay, next one. Next one, Ashwin. Yes, sir. Ready, sir. Okay. Your number, pa? Sir, V024, sir. 24. VE024. Okay, start. Good evening to one and all. I'm Rajesh. My colleague's name is Ashwin from SNS College of Technology. We explained about renewable energy. Renewable energy is an exposure to sunlight, wind, river, and sea waste, geothermal, such as the use of renewable energy, natural source to producing energy. Renewable energy to technology, solar energy, wind energy, hydroelectric, biomass energy, and etc. Renewable energy is used for four premium applications. There are electrical, room heating, water heating, cooling, transportation. Next, solar energy. Solar energy and heat energy drive directly from sun energy is known. Solar energy not only directly but also indirectly contribution greatly to the formation of others renewable energy such as wind, hydroelectric, and biomass. It very still of solar energy that falls on Earth is creatively. The solar energy is have two types: heat by solar energy, generated of electricity by solar energy. Next slide, sir. How solar energy used to generate? We are going to look. Actually, solar energy has been developed in 1954 at Bell's Telephone Laboratories. Solar power is generated by photovoltaic, as also called as solar cells, or electronic devices that convert sunlight directly into the electricity. Next slide, sir. Actually, before going to solar energy and photovoltaic, we have to know about the basic of PM junction. PN junction also was invented by the Russell of Bell Laboratory in 1940. It refers to junction between two semiconductors, that is P-type and N-type. Semiconductor have an interesting behavior that a P-type semiconductor has holes, absence of electron, and majority carriers, and N-type semiconductor has electrons as majority carriers. And in that, in the first image, we may see that first in the top N-type layer and the second one is P-type layer. If you come to the down image second, when both layer joins, it is called PN junction. And for the third layer, when both layer joins, the P-type layer, the positive layer, moves to the negative layer, and the negative layer moves to the positive layer. When negative layer moves to the positive layer, it creates a negative charge barrier, and negative charge
region, and when positive layer moves to the negative, it creates a positive charge region, and this name is called depletion region. Next slide, sir. And this name is called depletion region. This both p-type and n-type between the space is called depletion region. In the depletion region, we have a Newton atoms. In sunlight, it releases tiny packets of energy called photons, which travels the 93 million miles from sun to earth in about 8.5 minutes. Every hour, enough photons impact our planet to generate enough solar energy from an entire year. Solar energy are made up of silicon. Solar cells are made up of silicon-like semiconductors. In this, when in the third image, from the inside we get photon. When the photon hits the neutral atom, then it is separated into two, electrons and holes. Next slide, sir. When it comes to two, the electrons moves to the p-type layer and holes moves to the n-type layer. At that time, due to the electric field present in the depletion region on connecting the electronic circuit, electrons flow to the generating electricity. And now we have generated electricity. After the out of the solar panel, we have a lot of things to cover glass, anti-reflective, contact grid, PN silicon, which means the solar cells back plate. Next slide. In cover glass, this is a top cover and it is a transplant to allow light to enter. It prevents the cell from mechanical damage and made up of hot glass to prevent against scratches. Anti-reflective layer, silicon can reflect more of the sunlight. Therefore, this layer is used to counter this and ensure maximum observation of photons. Contact grid means at this layer, all the contact joining top to bottom of cells are connected together. The contact extends to the external parts of the panel like charge controller, combiner box, and battery storage or grid system. Next, 5 minutes over, pa. Next, sir. PN silicon, the n-doped silicon layer and p-doped silicon layer, this layer gives the solar panel, and the black plate, this is a odd layer for supporting crystal photovoltaic panel. Aluminum frame is very important for the panel and to make it weatherproof. The frame provides a means of mounting the panel and surface of roofs. Next, sir. And in that, every solar cell can generate 0.5 voltage, and the almost 30 solar cells is called as solar panel. And here, whenever we join a multiple of solar cells, and we can generate electricity. Next slide, sir. And here, after generating solar, we cannot use the direct generated electricity from the solar. So we have to convert it by using inverter. We have to convert into AC, and then we have to use it for our home appliance. Next, sir. And after generating electricity, we have 3 types of systems that we can get. On-grid solar system means whenever we generate electricity, it is not sufficient for us. We need some more extra. That time we can tie up with the government. We can get the excess of power from the government. Next slide, sir. Next slide, sir. Off-grid. Off-grid is used whenever we generate high power, we can store it in batteries or we can give it to the government. Hybrid means the both on-grid and off-grid combined. Whenever we are generating less power, we can use from the government. Whenever we are generating the high power, we can pass it to the government. Next, sir. The present average demand of power in the state is around 14,500 megawatt, 15,000 and 15,500 megawatts, sir. Next slide, sir. And this is called site selection, availability of solar radiation, availability of law, because if we have to generate 1 megawatt means we need 5 acres of lands, distance from transmission line, local weathering construction, land price and future rents. Next slide, sir. Applications. Continue, Rajesh.
applications of solar energy generated in electricity, solar power plant. PV system is used for providing electric light for many highway signals, and solar energy is used in cars, solar cells in calculators, and developing countries, solar refrigerator, solar battery charging stations. Sir, next slide, sir. Advantages, renewable energy sources. Among all the benefits, advantages என்னன்னா இது வந்து ஈஸியாக நோ காஸ்ட் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து இல்லைங்க சார். அதே மாதிரி ரெடியூசிங் எலக்ட்ரிக்கல் பில்ஸ், low maintenance. The solar energy stronger is experience. Next sir. Disadvantages என்னன்னா இதை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட ஹெல்ப் தேவை சார். அதே மாதிரி இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து ஹையா இருக்குங்க சார். லெஸ் சோலார் எனர்ஜி இஸ் வின்டர், அதாவது சோலார் லைட் இல்லாதப்போ இதோட எனர்ஜி வந்து கம்மியா இருக்குங்க சார். அவ்வளவுதாங்க சார். தேங்க்யூ சார். How much solar power is generated in Tamil Nadu? In Tamil Nadu, 2,724.55 megawatts, sir. And what is the maximum current demand in Tamil Nadu? Current demand is 14,500 megawatts. Okay, good. Thank you, sir. Thank you, sir. Atai, next one, pa. Askrita and Darshini. Okay. Askrita, உங்க நம்பர் என்னமா? 33. Okay, ma, start பண்ணுங்க. So good evening, everyone. We are students from Banaraman Institute of Tech. We are here to present our topic on voice assistants in our home. AI is integrating into all aspects of our lives, even into our home. As home automation tools are becoming more and more affordable, the smart home is no longer such rich. Home automation is not a new idea, but it is quickly becoming a popular tool, creating powerful solutions to solve everyday tasks. Smart home technology has its various applications. Its presence in our home automation allows us to control our appliances, source, secures our homes, and even limits our expenses. A survey has shown that United States smart home appliance market to grow by a CAGR of 15.4% during 2020-2024, owing to the intensifying demand for smart household products and rising internet penetration among individuals. Apart from its applications in home security systems, AI is utilized to control smart devices with the voice control features. A voice or smart home assistant is a piece of software that communicates to the user audibly and responds to spoken commands. Over to you, Ashrita. Yeah, key industries have started integrating artificial intelligence with smart devices to enable connectivity among these devices. It's technology like Google Home, Siri, and Alexa that can be used to literally talk to a computer, a smartphone, or another device. These assistants are becoming more and more popular as the technology grows in sophistication and intelligence. Excuse me. In fact, website Comscore website Comscore recently predicted that in 2020, half of all searches is being done vocally.
Voice assistants have been around for longer than you might expect. Before Amazon's Echo, Apple's Siri, or Google Home, in 1961, IBM introduced the IBM Showbox, which is viewed as the first digital speech recognition tool. So, sure, it only understood 16 words, but this was well over 50 years ago. Microsoft launched its first speech recognition feature for Office XP in 2001, followed 10 years later by Apple's introduction of Siri on April 14, 2011. This was followed again in 2014 by Microsoft's digital personal assistant Cortana. So what can these voice assistants actually do? Well, it differs per assistant, and it also can depend on what those assistants are actually connected to. Some examples of the type of task a voice assistant can perform are switching off light or reporting the weather, but that's just the tip of iceberg. By installing a smart hub that talks to our voice assistant, we can manage our smart home with our voice by controlling our compatible home automation devices. Many of these devices can even be controlled remotely. Thank you. Sir. Okay, ma, good presentation. Continue. Okay, sir. Next, யாருன்னு present பண்ணல? ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் அப்படியே போடுங்க. வாட்ஸ்அப்ல அப்படியே மெசேஜ் பண்ணுங்க. I will share this. Okay, who is the next Asay? V38, Josephine, 38. Sir, I will scan the screen, sir. நீங்க இது ஏற்கனவே பண்ணனியாப்பா நீ? இல்ல சார், நேத்து நான் பண்ண முடியல சார். ஆனா சரி, ஓகே, பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷாட் பண்ணுங்க. கோஹோஸ்ட் கூப்பிடுங்க. நம்பர் என்னப்பா உங்களுக்கு? 12. Yes, sir. ஓகேப்பா, பண்ணுப்பா. தம்பி இருக்கியா? 12. ஜோஸ்பின் இருக்கீங்களாப்பா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, ரெடியா இருங்க. ஓகே சார். தம்பி 2 12 இருக்கே, எது? ஓகே, ஓகே, கண்டினியூ. ஸ்லைடு வந்தாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார், ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கோகுல் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. The history of electric vehicle. Gustave True tricycle in the year 1881. World first electric car. The electric car built in England by Thomas Parker. Unmute photo from 1895. The parts of electric vehicle. These are the parts of electric bike. In electric car. In electric car works on 2 series, in parallel series and series. In low speed, the battery will give the charge and rotate the wheels and car moves. In medium speed, the motor will give the charge and rotate the wheels and the car was moved. The parts of electric helicopter. Accurate plastic part, precise part, no loose that increase stability.
heavy main blades. It helps to fight wind. 2.4 gigahertz all-in-one RX. 2.4 gigahertz radio set means it won't jam with other devices. 7.4 volt 850 milliampere lithium PO battery. It is lightweight and longer flight time. High power motor, powerful motor to help fight wind. Thick landing skids. Compare with others, this landing skid is very strong. Aluminium frame. It is not impossible to break. Thick main gear. Thick tooth means durability. 2 into long travel servo. Helps to make helicopter move quicker. The types of electric vehicles. Hybrid electric vehicles. The hybrid electric vehicle is a type of hybrid electric vehicles that combines a convention inter-combustion engine system. Sir, shall I tell in Tamil, sir? Okay, no issue. நீங்க சொல்ல வரத டக்குன்னு கூட நீங்க தமிழ்ல கூட கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? உங்க டைம் இன்னும் முடிய போதும். 3-4 மினிட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன சொல்ல வரீங்களோ அந்த கான்செப்டை தமிழ்ல கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடியுங்க. ஹைபிரிட்னா என்னன்னா 2 விதமானத்தை சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி செய்யறது தான் ஹைபிரிட் வெஹிக்கிள். இந்த ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பொறுத்தளவுல ஹைபிரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் என்ஜினும் பேட்டரியும் கனெக்ட் பண்ணி செய்யறதால இதுக்கு ஹைபிரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். Plug-in hybrid electric vehicles. A plug-in hybrid electric vehicle is a hybrid electric vehicle whose battery can be recharged through cable into an electric power source. The plug-in hybrid electric vehicles na என்னன்னா நம்ம வந்து செல்லுல சார்ஜ் பண்றோம்ல அதே மாதிரி வந்து இந்த கார்ஸ்க்கு சார்ஜ் பண்றோம் அவ்வளவுதான். பேட்டரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். The battery electric vehicle, pure electric vehicle, only electric vehicle or all electric vehicle is a type of electric vehicle that exclusively use chemical energy. இது வந்து பேட்டரியால இயங்கக்கூடியது. ஆனா இதுல பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்றதுன்னா chemical energy. These are the top electric bikes in the world. Mission or LS218, Live Wire, Ego, Brahmo, Impulsar. These are the top electric cars in the world. Tata Ultra CV, Mercedes-Benz, Tesla, Hyma-Bird Electric EV. 2021 launching cars. Porsche Taycan, Tata Ultra CV, Tata Nexon EV range controversy, Rolls-Royce, Hyma-Bird Electric EV, BMW i3. The advantages and disadvantages of electric vehicle. In the advantages, cheaper maintenance, reduced emission, reduced noise, safer to drive, save the money. Disadvantages, priced higher, not enough charging station, recharging take long, short traveling distance. AI in electric vehicle. AI ல நம்ம AI வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுப்பா. அது மேலே ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கன்க்ளூட் பண்ணுங்க. the dog kids வந்து ரோட கிராஸ் பண்ணா நமக்கு வந்து மெசேஜ் மூலமா ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். இதே மாதிரி ரோடு வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம போனா நமக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் இல்லாம பாத்துக்கிறது ஏஐ யூஸ் ஆகுது. This is the I will conclude my message. Conclusion என்னன்னா
It is helpful for environment because it reduces the gas emissions and not used for petroleum gases. So the electric vehicle is helpful for environment. ஓகேப்பா, எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுப்பா. அட்வான்டேஜ் எல்லாமே சொன்னீங்க இல்லையா, டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுங்க. Priced higher, not enough charging stations, recharging takes long. Okay. Short traveling distance. கண்ணா, BS4 க்கும் BS6 க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா சார்? BS4 பாரத் ஸ்டேஜ் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் 4 க்கும் 6 க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? Don't know, sir. I didn't collect it, sir. Sir. Okay, fine, but good presentation. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, pa. Then next, final one, Josephine. Yes, sir. Present பண்ணுங்க. Present பண்ணீங்களா? ஸ்லைட் ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்காங்களா சார்? Sir, also team number 37 is there, sir. இருக்கு, நான் பிரசன்ட் பண்ணேன். ஓகே பண்ணுங்க. ஓகே, ஜோஸ்பின் 37. ஓகே, அதோட நம்மளோட செஷன் No sir, no sir. After this presentation 37 is there, sir. ஓகேமா, ஜோஸ்பின் and 37 மட்டும் இருக்கீங்க, ரைட்டா? Okay, sir. Okay, good evening to one and all. This is Josephine from Grace College of Engineering. So my title is Innovative Technology in Smart Josephine number? V038338, okay. Sir. Okay, ma. Okay. Okay. So my title is Innovative Technology in Smart Road, Intelligent Traffic Light and Street Light. So next slide. Objectives. Actually, my abstract is nowadays traffic jam is a major problem in metro cities and everywhere because the traffic has to wait for a fixed period of time to make a move, even though the traffic is less in that particular lane. So this project is aimed at designing a density-based traffic signal where the timing of signal will change automatically on sensing the traffic density. And also another problem in our country is scarcity of electricity. For example, even if there are no humans or vehicles moving at midnight, the street lights are glow with full intensity. So which is not actually necessary. This project gives a solution by detecting the human or vehicle movement on the road and turn on the street light. Next, introduction. Here, intelligent vision-based traffic light controller is needed to reduce the traffic delay and travel time. Next, existing system is it requires manpower to maintain and control both traffic light and street light, and also it is a time-consuming process. So there will be a need of manual maintenance. Next slide, sir. Next one is proposed system. So next slide. So in the proposed system, in the traffic light, actually I done both the projects, that is a traffic light and also a street light. So in traffic light, we used infrared sensor to detect the traffic intensity. That is, for example, any one of the way is blocked with more number of vehicles means then it demands longer green time as compared to the standard allotted time. So this is achieved by using the IR sensor, that is infrared sensor. And in the street light, in the proposed street light system, the human movement or the vehicle movement or the vehicle pass on the road, which is observed by the sensor, and the street light, and then the street light goes on. That is, when the human or vehicle passes the particular street, then the next street light will automatically switched on, and the previous lights are glow on half intensity, only half intensity, to reduce the energy. So next slide.
Okay, hardware description. So here I'm using the hardware such as PIC microcontroller, light dependent resistor, that is LDR, then passive infrared sensor, PIR, then voltage sensor and LED. So the first one is next, sir. Passive infrared sensor is it is one kind of infrared sensor. It is used to sense certain characteristics of surroundings by emitting or detecting IR radiation. That is measuring heat of an object, heat or detecting the motion. So PIR detects the human being movement. The actual detection range is between 5 meter and 12 meter. It's used in the horizontal range of 108.6 degree. Next slide. LDR, so light dependent resistor. So it is also known as photoresistor, LDR or photoresistor. It is used in electronic circuit. So what's the working means to detect the presence or the level of the light, that is intensity of the light. So the sensitivity depends on the intensity of light. Here it's a variable resistor, no? So the change of the resistance of itself according to the amount of light intensity falls on it. So next slide. Next one is a light emitting diode, which is a very useful one. Actually, LED is a semiconductor light source. It emits light, that is, it releases energy in the form of photons. Why we used LED means it consumes very less energy. So next slide. Next, IoT. So IoT is nothing but it is a network of physical objects or things embedded with electronic sensor and network activity. It enables these all kinds of objects to collect and exchange the data. So this IoT, that is the Internet of Things, or sometimes referred to as Internet of Everything. Next slide, sir. Next one is the block diagram. So in this block diagram, you see that the transmitter and the receiver, so which is placed on either side of the road at some distance from traffic signal, and IR rays passes between the transmitter and receiver continuously. So next slide. Whenever a vehicle or a human passes between the transmitter and receiver, it blocks the IR rays, and that sensor considered it as a count, and also it increment the count value for each vehicle entry and sends the information to the PIC microcontroller. So next slide. For street light, in street light also. Okay, sir. We use infrared sensor. So initially the street lights are on. That is, we know that after 6 p.m. the street lights are on, but after 10 p.m. the light intensity will decrease. So when a human or vehicle pass through the sensor, the street light intensity will increase, and the vehicle passes the particular street, or the human being move the particular street, then the next street light will be switched on automatically, and the previous light's intensity will decrease. So next slide. Here we use the solar panel, so which receives energy from the sun, and battery gets charged by the solar panel. So street lights get easily electricity from the battery, and these all data connected by the sensor are sent to the cloud. So data can be accessed through Internet of, that is IoT, Internet of Things. So next slide. So these are the results. First, we see the traffic light result. We know that in the traffic signal, it has 4 ways, right? So in that, any one of the way is blocked with more number of vehicles. For that, I shown as a hand. Blocked more number of vehicles means then the IR blocking happens, and it gives the information to the PIC microcontroller. So at that time, the green light is on, and it allow more vehicles to pass through. So next slide. These are the results for the street light. So initially the street lights are on and glow on full intensity up to 10 p.m. That is from the evening 6 p.m. to 10 p.m. So next slide. And after 10 p.m. So after 10 p.m. The street lights are not necessary to glow with full intensity. So the street light start glow on only half intensity. So next slide. And suppose if any previous slide. Suppose if any human motion or vehicle is detected means then the light again glow with full intensity. Next slide, sir.
Okay, so here, sir. Conclude ma, time up. Okay, sir. Any fault appears in the street light means then the alert message automatically generated and sent to the admission room. Okay, sir. Next slide, sir. So these are the advantages. That is, intelligent control is the time control is based on the traffic density, and street light improves the safety for drivers and pedestrians. Sir, next slide. And these are the applications of the proposed system: intelligent traffic light in all metro cities, then airport lighting, highway and road lighting. Okay, next slide, sir. These are my references. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. Thank you, ma. This project, are you already implemented or to be implemented, ma? Should be implemented, sir. Okay, ma. Thank you. My question is, now the solar light is available in each and everywhere of an highway. Okay, sir. Automatically, the lights are matched on that as well as your project. Sir, unable to hear your voice, sir. Sorry, sir. No, ma. Now automatically the government has insisted the solar panel through a highways. Okay, sir. Already okay. the solar panel has been implemented in highways. After Yeah, sir. 6 PM. Yes, you can answer it. Sir, actually my project is அதாவது 6 PM க்கு அப்புறம் வந்துட்டு சோலார் லைட் இருக்கு சார். தட் இஸ் ஓகே. அந்த LDR யூஸ் பண்ணி பண்றோம். பட் என்னன்னா 6 PM to 10 PM ஓகே. பட் 10 PM க்கு அப்புறம் வந்து இது அன்னெசரியா வந்து ஃபுல் லைட் வந்துட்டு இருக்கு. சோ அதனால நமக்கு எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. சோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதை ஹாஃபா வந்து க்ளோ பண்ண வைக்கிறோம் சார். அதுதான் என்னோட ப்ராஜெக்ட். அது ஃபுல் இன்டென்சிட்டி இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் த இன்டென்சிட்டியா க்ளோ பண்ண வைக்கிறோம். இப்ப நார்மலா ஒரு ஹைவேஸ் அப்படினாவே நம்ம 24 ஹவர்ஸ் வந்து ஆன் த ரோட்ல வந்து நம்ம டிராபிக் போயிட்டே தான் நம்ம இருக்கோம். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே. அப்ப நம்ம ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் க்ளோல வந்து why can't we make a dull on the road? சாரி சார். இல்லம்மா, நம்ம நார்மலாவே வந்து ஹைவேஸ்ல வந்து மார்னிங் 6 PM to next day of 6 PM வந்து டிராவல் ஆயிட்டே தான் இருக்கும் வெஹிக்கிள். there is no stopping of vehicle. ஆமா சார். பட் எதனாலும் அந்த மிட் டைம் பார்த்தோம்னா ஒரு 1-2 வரைக்கும் இருக்கு சார். ஒரு 2 to 5 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஹைவேஸ்ல கூட அந்த அளவுக்கு இருக்காதுல்ல சார். சோ அப்ப கூட அது வேஸ்டா தானே சார் ஆகும் எனர்ஜி. சோ அதனால ஜஸ்ட் லோ இன்டென்சிட்டியா அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ஜஸ்ட் ஹாஃபா பண்றோம் சார். அவ்வளவுதான். எவ்வளவு சேவ் பண்ணீங்கம்மா இந்த பர்பஸ்னால? எவ்வளவு percentage சேவ் பண்ணுவீங்க? So 30% சார். 30% சார். இன் ஹைவேஸ்ல பார்த்தோம்னா 30%. Okay, ma, fine. Okay, but the last one. அண்ணா அவங்க கோகாஸ் கொடுத்துருங்கண்ணா எங்கிட்ட PPT இல்ல. ஓகே அம்மா, நீங்க 37 நீங்களே வந்து 15% பண்ணுங்கம்மா. ஜோஸ்பின் நீங்க லெஃப்ட் ஆயிக்கலாமா? ஓகே சார். ஓகே. லின்சி உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லையாமா? லெஃப்ட். Sir, now is there anyone or team number 37 shall I present, sir? Okay, ma, you may present to the PPT. Share your screen. What, sir? Share your screen, ma. Do you prepare the PPT? Okay, sir. And now I will present. I thought some other teams are there pending. No. Oh, okay, sir. Fine. Now I will present, sir. Your number is 37, correct? Screen is visible, sir? Visible, ma. Okay, sir. Fine.
Okay, sir. A warm good evening to all. I am Sri Shanti Gadat, student of BLD College of Engineering and Technology, Vijaypura. Today I am here to present my innovative project paper presentation. And today I am presenting in the international level paper contest Bharat Ratna Dr. M. Vishweshwaraya Technical Excellence Award 2021. And our innovative project title is like our innovative paper name is an IoT based ag robot. Ag robot means agricultural robot, an IoT based agricultural robot. Presented by Sri Shanti R. Gadad, and also I would like to introduce my another team member called Kavya R. Gadad. I am from third year and she is from fourth year. Our paper ID is VE037. And we are from the Department of Electrical and Electronics Engineering. As I told, we are from the College of BLD VP Dr. PG Halakatti College of Engineering and Technology, Vijayapura. And here we made one index. Contents as follows. First, I would like to tell about the introduction part, then implementation plan and worked. Third one is working and flow chart. Major modules completed. Then fifth one is modules in progress. Last one is references. Introduction. A well-decorated agrobot, that is agricultural robot, is a multi-purpose system give an advanced method in the field of farming. A well agriculture has always been the backbone of India for a long time. The project we put forth has been designed to automate the work of a farmer so that he can tirelessly perform his farming tasks. We intend to automate the most common and frequent tasks of the farmer. Our project focuses on remote controlling and slight automating the vehicle with sensors so as to get daily farming tasks done with easy. Here we try to automate some farming tasks such as remote control vehicle and also water spraying. The farmer will be provided with a wireless remote control using which he may start or run for or turn off vehicle robot and control its movement. Agricultural robot, or we can say agribot, or also we can say agrobot, is a robot developed for agricultural purpose. Our robotic vehicle is an agricultural machine of a considerable power and great soil cleaning capacity. This multipurpose system gives an advanced method seed sowing, watering the crops, and also spraying pesticides efficient vehicle. Moreover, the vehicle can be controlled through Bluetooth medium using an Android smartphone. The whole process calculation, processing, monitoring are designed with the motors and sensors interfaced with microcontroller embedded in Arduino UNO. And here is the implementation plan. How its work means, we have used microcontroller. We have connected one Bluetooth to this microcontroller. Also, we have connected DC motor driver to drive the overall model to this microcontroller, and also through this DC motor, it can be used as seed sowing, water pump. It can be moved in a front and back, and also it can be moved in left, right. And we have also connected DC battery to this microcontroller. And mainly for this whole system, we have connected like Arduino for Android phone. How it works means, this is our overall model circuit diagram, or we can say block diagram. To this whole model, we have connected one Android phone. As nowadays everyone has a smartphone, even farmers also having a one smartphone, or else for this purpose only he can buy, because it is very much efficient model. In the further parts, I will also explain about it. Here is how implementation worked. This is one overall picture of our proposed model. And here we have used some of the components. And here I have mentioned one Arduino UNO, also Bluetooth module, and also we have used hardware requirements like Arduino, high-end design and casing robot case, and motor, water pump, DC motor drivers, Bluetooth, DC battery, wires, sockets, and buttons. And also we have used software requirements like Arduino IDE and also embedded C. And now I would like to explain our proposed model. As I already explained the block diagram,
The AgriBot is developed on a metal sheet developed with inbuilt roller. Water pump used to water the crops. Seed sowing will be added at the end space. We use two motors to control the forward, backward, left, right movement. One motor each is used to control harvesting and seed sowing. The working begins when farmer opens the application and can press the option provided on the display screen on Android phone. This Android application is developed using Java. The Bluetooth on the Android phone will send the RF signal serially. On the other hand, the Bluetooth present on the robot service signals and the microcontroller will take action accordingly to the instructions given by the farmer. We use embedded C and Kyle version compiler. The interfacing is done using microcontroller 8051. 2 minutes left, ma. Yes, sir. And this is the flow chart. I would like to tell the overall summary of our project. It is basically depends on two things. One, on the farmer hand, there will be a one Android phone with the application installed to operate the proposed model. And also in the field, it is also in the field there will be our proposed model. He can just on that model by using the smartphone in his hand. Like initially he installed one app, no sir. For that app, he can operate front button, back button, and left button to right button to control the robot. Like it will sow the seeds, and it will sprinkle the waters, it will sprinkle the pesticides, even it will sprinkle the fertilizers. This is how it works. Initially he should on the phone, and he should pair the Bluetooth to that phone and the model, and it will receive some signals. And if he operate means, and if he agree means, it will start like yes. If signal received moments, it will become on, and robot will move forward, backward, left, right. Meanwhile, same it will do the other works like seed sowing, pesticides, spraying mechanisms will be activated, and also mechanisms and movements of robots will be deactivated if we press off button. These are our proposed model system. I will show one video also, sir, how it works. This is how it operates. Whenever we on the button, it will go straight as we operate in our mobile, front, back, left, right. That's what. In the agriculture field also, it will move accordingly. Easily it can be movable. See sir, how it works. It will sprinkle these pesticides, even fertilizers, and also it will drop the water for irrigation purpose of the crops. It works very much efficiently. This is how we use the mobile, and we installed one app, sir. And major modules completed. Attached DC motors to the robot, connected node MCU to the DC motors, connected motor driver, connected Bluetooth model, and the modules in progress are connecting water and pesticide sprinkling, and joining seed sowing and soil digging arc to the robot. Here are some literature surveys we have used. Already I am mentioned in the paper also, sir. Name of the experiments: automated seed sowing robot using Arduino. Likewise, we have used some other. And applications, important part is applications. Like AgriBot can be widely used in the agriculture farming, and it has high production in less time. AgriBot can be used in pesticide spraying in ground level vegetables and fruits. And we can also use, like in past, robots were asked to do very specific tasks, are usually in the fixed location. But today the collaboration application of industrial robots is evolving dramatically, thanks to environmental aware sensors that impact their form factors functionally. Likewise, these are some applications, and advantages are multifunctional robot, easy to operate and very useful for farming. Avoid harms caused by pesticide spray when done manually. To implement a prototype model of drilling and seed sowing machine system within the limited available source economically. And I would, yes sir, I would conclude this
by telling some conclusion points, sir. This project introduces wireless technology, as I already told, and it reduces manual labor and can work any sort of climatic condition. This is also one of the important advantage, as well as it can work non-stop, unlike human agriculture. The opportunity for robot enhanced productivity are immune, and robots are appearing on farms, sir. The other problem associated with autonomous farm equipments can probably be overcome with technology, and also this equipment may be in our future, but there are important reasons for thinking that it may not just replace by human drivers but computer too. It may use rethinking how crop production is done, and also crop production may be done better and cheaper with the small mechanisms and machines that with a few large ones. One of the advantage of the smaller machine is that they may be more acceptable to the non-farming community. The job in agriculture are dangerous, require intelligence and quick through highly repetitive discussion. Hence robots are be rightly substituted with human operators. The high quality products can be sensed by machine like color, weight, density, ripeness of fruits, size, shape accurately. The robots can improve the quality of our lives, but there are downsides. The present situation in our country, all the agricultural machine is working on manual operation. Otherwise, by petrol engine or tractor is expensive. Farmer can't work for long time manually. To avoid these problems, we need have some kind of power source system to operate the digging machine. The overall conclusion of our project is, sir, in this COVID situation, still many are not maintaining the social distance. This is one of the major cause to increase the to increase the COVID cases. Even in the field, so many farmers are there for working, but they are not wearing mask correctly, because that's their problem, no sir, because heavy sun, and in the summer also they are working by using the masks, and all suffocation will be um, going on, sir, for the farmers. So the our project helps to the farmer is like, we can reduce the farm holders in that field, sir. This only one robot will do all the works, like 10 farmers, how they work, only one robot will work all the things, sir. So this robot efficiently works, and it consumes less energy, less cost, and it is very much small in size. We can build large also, sir, according to our need. It will see the sods, it will sow the seeds, sir, and it will sprinkle the waters. It will help for irrigation purpose, and it will sprinkle the pesticides, even the fertilizers. It will reduce the work of the farmers. In the only farm holder can have this only one robot instead of having 10 or 20 farmers. And these are the references which we have used. And the final conclusion is the internet of everything, everyone, anywhere, anytime. Keep it humanly sustainable. Thank you, sir. Thank you for giving opportunity to participate in this international paper presentation competition. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Judges, you have any questions, please ask. Okay, we can operate a robot. We can use a skilled labor or unskilled labor enough to operate a robot. Yes, sir. We have this is expected question, sir, and we have don't want that much of knowledge to operate this one, sir. We want skilled labor only, but he may can a normal person also, like everyone uses nowadays Android smartphones, sir. Even farmers also have the smartphone. Just we have to install one app called many Bluetooth apps are there, sir, like Bluetooth Arduino controlling apps are there. By installing that app, in that app only 4 buttons are there, sir, like right, left, upwards, forwards, like that, sir. We have only farmer can operate that only, sir, like remote controlling car, sir. Only he can press 4 buttons, and accordingly our robot will work, sir. And even options are there, sir. If we want to sprinkle the water, means just he have to press one button, sir. It will sprinkle the water. And if he want to sprinkle pesticides, means that button he should operate. And if he want to sow the seeds, means that third button he should press, and it will do the work accordingly, sir. Okay, we can use the wetland and dry land.
Yeah, sir, sure, sir. And in any climatical conditions, also our project can operate, sir. Our robot will work all the things, sir, in any sort of climatical conditions. This is also one of the main advantage, sir. What is the cost of your robot? It will not that much of cost, sir. We have done by using 1,500 or below 2,000, sir. Around 1,500, it will cost, sir. Is it possible this much of lowest cost? Yes, sir. Like Ordino, it has 680 rupees, like in battery and all, sir. If we want like this in large size, means accordingly it will increase, like maximum 3,000 or below, sir. Okay, you can predict your exact cost. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, fine. Good presentation. Okay, sir. Thank you so much, sir. Is there any questions, sir? No, ma. No, ma. No questions. Thank you. Okay, sir. Thanks for giving opportunity, sir. It was nice experience to present our paper and all. It really a good platform, sir. Thank you. Thank you, ma. Thanks for the presentation. Ning left eye kama. Okay, sir. Thank you so much. Sir, one query, sir. When is the validatory function, sir? We will convey in group, ma. Okay, sir. Fine. In that only result will be announced, not, sir? Yes, ma. Same, ma. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma. Sir, okay. Thank you, sir. We will wind up the session first. Thank you all the Okay, participants. So 1 minute, sir. I will stop the live.